So, hallöchen. Erstmal das Wichtigste wieder, Setting. Ich glaube nämlich, dass die Webcam bisschen 'n bisschen abgeschnitten, ne? Muss 'n bisschen mehr in die Richtung das Bild. Warte mal. Das kriegen wir hin. Kriege ich irgendwie hin. Eigenschaften, Video konfigurieren. So. Schwenkung. Guck mal, so sieht's doch schon besser aus. Statt -3 machen wir -2. Oder -1. Sieht man so 'n bisschen noch das Mikrofon, aber das ist ja nicht schlimm. Komm, mach mal -2. Oder? Ja. Ja. Programm noch mal. Ja, komm, lassen wir's halt so. Ist doch egal. Hauptsache, ich bin im Fokus. So, speichern. Gut, wunderbar. So, dann lasst mich noch ganz kurz ein paar kleine Sachen hier einstellen, damit auch die richtige Beschreibung und alles drin ist im Stream. Ich mache ja schon mein Handy noch auf lautlos, so. Dann machen wir hier noch immer so das Standardding, ne? Ich muss erst mal alles einstellen. Hört man mich eigentlich gut oder bin ich zu leise oder zu laut? Müsst ihr mir sagen. Also, jetzt habe ich noch die Möglichkeit, das alles einzustellen. Ich vermute mal, wir werden sowieso dann spätestens, wenn wir im Spiel sind, sowieso wieder einstellen müssen. So der Kontrast zwischen Game und meinem Ton. Aber ich glaube, es geht ungefähr. Ich habe es vorhin mal getestet und da war es eigentlich okay. So, okay. Tun wir das mal ganz kurz weg hier. Sonst komme ich nicht an meine Tastatur. So. Ich habe mir paar Himbeeren für nachher geholt. Wenn die ganz langen Cutscenes kommen, dass ich irgendwas zu tun habe, wisst ihr? So, okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das Thumbnail noch rein. So. Okay. Thumbnail ist drin, Spiel ist drin, Twitch ist auch drin. Ja. Okay, perfekt. Dann haben wir doch alles. Gut. Guti. Dann starten wir doch gleich. Muss nur gucken, welchen Knopf muss ich da jetzt drücken? Wo habe ich ihn? War das der? Ja, guck mal. Mein Desktop. Mein Desktop. Und zwar der Windows 11 Desktop tatsächlich. Ich habe die Beta-Version von Windows 11 runtergeladen. So sieht es jetzt aus. Also nichts spektakulär Neues, muss man auch dazu sagen. Ist halt jetzt nicht mehr 10, sondern 11. 11 ist das neue 10 sozusagen. Ja, muss ich irgendwas dazu sagen? Eigentlich nicht. Es ist wie Windows 10, nur halt jetzt 'n bisschen mit 'nem moderneren Look. Die Widgets, ja, ist jetzt nix Besonderes. Dieses, Chat-Ding habe ich noch nicht ausprobiert, haben halt noch zu wenige, die ich kenne, Windows 11. Die Treiber funktionieren, alles, was ich brauche, funktioniert. Das war das Wichtigste, sonst hätte ich den Wechsel auch gar nicht gemacht. Egal. Wir spielen heute das wohl am meisten. Ja, nicht mal. Ich weiß nicht, ob Survive oder dieses Spiel am meisten kontrovers diskutiert wird in der Metal Gear Fan Community. Also, da ist man sich so 'n bisschen unschlüssig. Ja, entweder man sagt, Metal Gear Survive ist so das No-Go oder der Twin Snakes, ja? Also, das Metal Gear Solid 1 Remake. Remake, ja. Ist 'n Remake. Ähm, finden aber viele gar nicht so toll. Ja? Der Twin Snakes, muss ich dazu sagen, habe ich damals als allererstes Metal Gear Let's Play aufm Kanal gebracht. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Es ist nicht so gut wie das Original, das sind wir uns einig. Aber ich finde es schön, auch in der etwas moderneren Metal Gear Solid 2 Engine rumzulaufen durch Shadow Moses, ja? Deswegen
Ich mag's eigentlich. Eigentlich sollten wir heute das Original spielen, weil es ist 23. Jubiläum von Metal Gear Solid 1, in Amerika zumindest heute. Aber irgendwie hatte ich Lust, euch mal wieder das Remake zu zeigen und ja, starten wir doch einfach mal. Let's go. Okay, es kommt an, das ist wichtig. Dann mache ich mich mal kurz weg für die Intro-Cutscene. Ne? Bis gleich. Sieht man das? Ach, guck mal, ich mache das aus. Wartet mal kurz. Moment. Hab was vergessen. Hab was vergessen. Jetzt ist da. Entschuldigung. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support.
So, wunderbar. Der Twin Snakes HD Edition. Ja, ich habe ein Texture Pack drin, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja, es wird vielleicht manchmal ruckeln. Ja, es wird nicht fehlerfrei funktionieren. Aber doch deutlich angenehmer, als wenn ich jetzt direkt über die Gamecube das streamen würde. Ich glaube, das ist akzeptabel so, oder? Jetzt die Frage, passt das so von der Lautstärke? Sonst müssen wir es jetzt vielleicht noch anpassen. Sonst wird es ein bisschen kompliziert. Was ich ja schon mal mache. Das lassen wir so. Das ist auch okay. Und das machen wir auf linear, so wie wir es vom Original kennen. So. Und die nächste Frage, sollen wir das Briefing mitmachen? Dürft ihr jetzt entscheiden. Mir ist es theoretisch egal. Ich weiß halt nicht, ob ihr sofort in die Action rein wollt oder euch die, naja, nicht so schön geremakte Briefing-Sachen angucken möchtet. Ich finde es nicht so schön oder so atmosphärisch wie im Original. Muss man auch dazu sagen. Wenn ihr nichts sagt, dann machen wir einfach weiter. Das ist mir dann auch. Dann entscheidet ihr, es geht halt weiter. Gut. Dann machen wir New Game. So. Auf normal, habe ich, glaube ich, gesagt, machen wir heute. Wir können, glaube ich, tatsächlich auch auf hart gehen. Komm, wir machen hart. Ich suche ja immer die Herausforderung. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Doganai
Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich würde ja theoretisch auf Big Boss, also wahrscheinlich, ich glaube, Extrem ist das Höchste, was es gibt, spielen, aber die Schwierigkeit habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Was will er mir denn jetzt schon wieder sagen da? Snake, you'll have to crawl to get through there. First, crouch down by pressing the crawl button, and then press the control stick in the direction you want to crawl. Just remember that you can't move very fast when you're crawling. You can stand up by pressing the crawl button again. Die Griechentaste. Wenn ich noch. Das Problem ist, genau, die X-Taste war das. Oh, es ist. Das ist das Problem, wenn man die ganze Zeit Metal Gear auf einer PlayStation-Konsole spielt, ja? Und dann auf einen GameCube-Controller umsteigen muss. Hi. So. Ausgenockt. Ja, Metal Gear Solid 1 mit Metal Gear Solid 2 Mechanik. Hat Metal Gear Solid 3 einen Online-Modus? Er hatte einen Online-Modus. Damals. Inzwischen die offiziellen Server abgeschaltet. Wenn man sich ein bisschen mit Emulatoren und Co. auskennt, kann man sie theoretisch jetzt wieder so. Ja, Save MGO hat halt da auch nicht nur für Metal Gear Online 2, also für das Metal Gear Solid 4 Online-Erlebnis, sondern auch für den ersten Teil Server wieder wiederbelebt. Ich hab's einmal testweise gestartet, es hat soweit funktioniert, allerdings habe ich kein Match irgendwie gehabt. Die meisten spielen dann doch eher Metal Gear Online 2. Das war dumm. Ich wollte ihn eigentlich greifen. Ja, so geht's auch. Wirst du mal bewusstlos, bitte? Geht doch. So. Schnell hoch, bevor er uns sieht. Ich bin da mal weg. Sorbus, ich kann dir nachher erklären, wie es funktioniert. Krieg mal hin. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up.
IND. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you two yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so... cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. What's this? I'm being hit on by the famous Solid Snake? But I'm surprised. I didn't think you'd be so frank. Looks like we both have a lot to learn about each other. It does, doesn't it? Well, let's get to know each other better. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake. We're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to save your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. Yeah, I can't just knock on the door and ask them to let me in. What about the air duct near the door? One sentry on the left, and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. So. Oh Gott. Alter. Man sieht mich ja gar nicht mehr. Die Sonne reflektiert zu stark. Warte mal. Kann ich das damit vielleicht kompensieren? Nee, gar nicht. Ja gut, dann tschüss, Sonne.
Ich muss mal, wartet mal, ich muss mal ganz kurz den Rollladen runter machen. Tschüss, Sonne. Sorry, aber du bist böse. So. Gibt's halt keine Sonne mehr für mich. So. Aber so ist okay. Oder sollen wir es ausmachen? Nein, wir machen Licht an. So. Gucken wir mal. Erstmal Doganay und Sorbus, hallo. Game-Typ, hallo. Und Venom Snake, dich habe ich auch schon gelesen. Hi, schön, dass ihr alle dabei seid. Okay. Sorbus, um deine Frage zu beantworten. Metal Gear Solid 3 hatte auf der PlayStation 2 einen Online-Modus. Geht nicht mehr, wenn dann über den... Ich weiß nicht mal, ob es über die Originalkonsole noch geht. Wenn dann tatsächlich über PC, also über den PS2-Emulator. Metal Gear Solid 4 hat einen Online-Modus gehabt. Der ist inzwischen auch deaktiviert worden. Da sind aber auch die Server von Privatleuten auch wieder wiederbelebt worden. Um das zu starten, kannst du auch deine eigene PS3 benutzen. Brauchst allerdings eine alte Version von Metal Gear Solid 4, also die Originalversion, nicht die 20 Jahr oder 25th Anniversary Edition, die darf es nicht sein, oder die von der Legacy Collection oder die Digital Edition, die darf es auch nicht sein. Also das sind die Dinger, wo du brauchst, und dann einfach im Internet, also YouTube oder einfach auch in Google einfach mal Save MGO Tutorial eingeben. Für Metal Gear Solid oder für Metal Gear Online 2 oder Metal Gear Solid 4, wie du es brauchst. Genau, MGO 2 gibt es auch inzwischen als PC-Version, die ist aber noch, also da brauchst du wirklich eine gute Hardware dafür. Dafür brauchst du echt gute Hardware. Also ich habe hier mit meiner 3080 das gestern mal ausprobiert. Funktioniert so semi-gut, nenne ich es jetzt einfach mal. Zu deiner Frage auch nochmal, Doganay, wirst du die anderen Teile auch livestreamen? Ja, irgendwann mal bestimmt wieder. Also ich meine, der Twin Snakes habe ich schon die Ambition, das heute durchzuspielen. Deswegen haben wir heute schon um 18 Uhr angefangen. Metal Gear Solid 2 steht immer noch offen, dass wir da Extreme spielen müssen. Ja. 3 haben wir so oft gespielt. Ich glaube, das müssen wir erstmal warten. Metal Gear Solid 4 können wir mal wieder vielleicht machen. Und der Thunder Pain läuft ja auch so eigentlich noch. So, jetzt die Frage an euch. Wie sollen wir denn da reingehen? Von oben oder von unten? Oder sollen wir mal an der Tür klopfen? Können wir natürlich auch machen. Weißt du nicht, ob wir reinkommen? Und ich weiß nicht, ich habe kein Talent dabei, die Chaff Grenades in the Twin Snakes auf dem Heliport zu holen. Ich lasse es mal lieber. Mach Sachen. Oh, ich muss mich echt noch an die Steuerung gewöhnen. Verdammt. GTX 6050. Ja, vielleicht habe ich einfach ein blödes, eine blöde Version gehabt. Das kann auch sein. So, ist hier irgendwas drin? Stun Grenades, danke. Bin zwar kein... Also in Metal Gear Solid 2 und The Twin Snakes bin ich kein großer Granaten-Fan, aber ich glaube, ich werde sie schon brauchen. So. Ich warte mal noch auf eure Antworten bezüglich oben oder unten. Und ob ich die SOCOM jetzt schon mitnehmen soll oder nicht. Ich wäre eigentlich tendenziell dafür, dass wir es erstmal nicht machen. Einfach um die andere Cutscene zu triggern. Ah, warte. Ich gehe lieber unten hin, damit ich die SOCOM nicht einsammle. So. Ach, scheiße, ich habe jetzt gar keinen Radar. Ah. Ich bleib lieber draußen. So, oben und unten, Leute. Warte auf euch. Ihr entscheidet, wo ich failen werde. Oben oder unten. Ich könnte mich theoretisch vorbeischleichen unten, ohne dass irgendeiner was mitbekommt. Außer vielleicht die Kamera. Du nimmst immer oben. Okay. Sollen wir dann mal unten machen? Huh!
Oh Gott, ich bin so... Weißt du, ich knie mich einfach neben ihm hin. Jetzt lass mich mal da durch. So. Weißt du, ich drücke... Das Problem ist halt auch noch, ich spiele mit dem da, ne? Also Gamecube-Settings auf so einem Controller ist halt sehr seltsam. Eigentlich sollte ich wirklich den Original Gamecube-Controller nehmen. Egal. Jetzt habe ich einfach mal entschieden, wir gehen unten rein. Der Typ hat uns die Entscheidung abgenommen. Wie viel Schaden habe ich eigentlich genommen? Es geht. Okay. Hi. Weiß nicht. Ich habe das HD-Pack drauf, ja. Ich weiß noch nicht, ob hier ob die Cutscenes hier integriert wurden. Doch, wurden sie. Krass. Okay. Were all the Silkum pistols unloaded? Yeah, but there was a little problem. What is it? The security on the door was broken. So the door is still open? Second floor where? The east side room. We better fix it before the boss finds out. Yeah, but that's nothing. They spotted an intruder outside. Really? Maybe we'll finally get to see some action. Yeah, but we better do something about that door. Let's put in an order to have it repaired. Ja, wir haben einen Eindringling hier. Da ist die Tür kaputt. Der könnte sich da eine Waffe holen. Wir sollten die Türe dringend reparieren. Okay, stellen wir einen Antrag. Hä? Repariert die! Repariert die doch einfach. Also, wir stellen einen Antrag. Ja, Bürokratie. Hallo, das wird 2 Jahre dauern, bis das erledigt ist. Dann ist auch schon zu spät. Oh Gott. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a boot camp instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow, and that's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side, too. Sometimes the males will kill and eat offspring that are not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. Dann followen wir mal den Mais. Solid Snake, hey, schön, dass ich dich auch hier begrüßen darf. Freut mich. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich ersauf jetzt schon. Ugh. Gut, ich bin auch angeschlagen, deswegen kann er auch ein bisschen weniger aushalten, unser Solid Snake. Ach ja, zu den Schneetexturen, Venom, ich hoffe, dass sie nicht komisch aussehen. Falls ja, dann tut's mir leid. Einen Nachteil muss ja das Texture Pack haben. Ich muss aber mal gucken, es liegt an einzelnen Dateien, die muss ich einfach irgendwann mal suchen und entfernen, dann passt das. Ah, ich habe doch richtig gehört. Ich dachte doch gerade, da war irgendeiner. So, mit der X-Taste, also mit der Kreistaste stehe ich auf und alles. Mit A mache ich nix und mit Viereck, also mit der B-Taste schlage ich. Ich muss mich an die Störung noch gewöhnen. Jetzt habe ich ein echtes Problem.
Oh Gott, ich komme mit der Steuerung echt nicht klar. So, jetzt kommst du mal mit. Guck mal, ich hab den. Ups, ich hab ihn getötet. Ja, gut, dann. Entschuldigung. Oh nein, die haben Schilde. Ich glaube, ich sterbe. Das ist ein Mix aus dem einen und dem anderen. Also es ist beides in einem sozusagen. Warum hat der sich... Ach, der hat sich wegen dem Geräusch umgedreht. Ich habe gedacht, der hat mich einfach nur gesehen. Okay, ich blute nicht mehr. Das ist gut. Die Kamera sucht mich. Aber ich kann mich ja zumindest vielleicht mal... bis die Alarm... Warum liegt da eine Socom? Ach so, stimmt, weil sie es gesagt haben. Ja, komm. Fangen wir nochmal von vorne an, hm? Warum kann ich dich durch das Schild schlagen? Warum konnte ich ihn durch das Schild schlagen? Egal. Solid Snake, es gibt ja zwei. Es gibt ja, jetzt ist ja gut. Es gibt zwei Texture Packs aktuell auf dem Markt. Das ist einmal das 4K Upscaling. Und ich glaube, da sind diese komischen Schneetexturen drin. Und das andere ist das, woran sich das inspiriert hat, sozusagen. Und ich habe praktisch beide kombiniert und ich glaube, das eine mag das andere nicht. Das kann natürlich sein. Warum hat er sich umgedreht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum der sich umgedreht hat auf einmal. Komm, mach mich tot. Bringt doch so nix. Ich weiß nicht, warum er sich umgedreht hat. Ich bin ja geschlichen. Ich glaube, das macht er einfach so von seiner Route aus. Kann das sein? Ja, mir geht schon gut. Ich muss mich nur immer noch, wie gesagt, an irgendwie alles hier gewöhnen. Vielleicht nehme ich doch nachher die Suche mit. Ich komme ja nicht mal zum Aufzug hier. Was ist denn los? So, was will er mir denn die ganze Zeit sagen? Dass der Aufzug da ist, ne? Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Nee, mach Sachen. Ist ja nicht so, dass du mich vielleicht auch gebrieft hast oder so, ne? So. Ah, Y. Ja, der ist doch schon da. Jetzt hier. Psst. Bin drin. Passt. So. Holding Cells. Wir sind da. Oh, ich freue mich jetzt schon auf das Gefecht gleich. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Richtig dramatisch, dass ich ihn da sehe. Also mit B mache ich praktisch alles, was länger. Also ich habe, glaube ich, seit wir das Let's Play vor 8 Jahren auf dem Kanal hatten, keinen Twin Snakes mehr gespielt. Vor allem nie auf Hard. Das muss ich auch dazu sagen. Gibt's da was für mich? Ja, Ration. Nehme ich gerne mit. Da hinten ist nix. So. Ja, wenn man halt auch die ganze Zeit immer Metal Gear Solid 3 oder 2 oder 4 spielt, ist das dann von der Steuerung, wie es gemacht wurde, halt doch ein bisschen anders als, ja, als man es kennt. Jetzt, ich weiß, wie man eine Leiter hochgeht. Mann. So. Hans-Christian Reimann, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und schön, dass wir Johnny beim Kacken zugucken können. Ah ne, er kackt ja nicht mal. Er pinkelt. Kinda damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy. That woman is built all right.
Ich finde es witzig, wie er sich, während Johnny am Pissen ist, noch weiter nach vorne lehnt, um genauer zu gucken. Wirst du MGS5 auch noch weiterspielen? Bestimmt, ja. Ich habe mich nur aktuell aus internationalen Gründen so ein bisschen dagegen entschieden, Afghanistan zu besuchen. Weiß nicht, es klingt irgendwie doof, das als Ausrede zu nehmen, aber irgendwie fühlt sich das für mich aktuell falsch an, auch wenn es ein fiktives Spiel ist oder sowas, da jetzt irgendwie rumzuballern oder sowas. Ich weiß nicht. Muss nicht sein. Deswegen lieber sowas hier. Ich weiß, ihr werdet nicht verstehen, warum. Es ist so bin ich einfach, ja. Irgendwann bestimmt wieder. Aber wir haben ja noch andere Teile in der Serie. Also wir haben genug Puffer, um da irgendwas anderes noch zu machen. Wie jetzt zum Beispiel The Twin Snakes zum Metal Gear Solid 1 Jubiläum. Ne? Passt, oder? A woman. Not him. Wenn man bedenkt, dass das früher, also im Original, gar keine richtigen Cutscenes waren, sondern einfach nur da runtergeguckt und dann hat er halt geredet. Man hat sich schon Mühe gegeben, das muss man sagen. Aber es ist in manchen Punkten einfach seltsam, was in den Cutscenes abgeht. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? Sickened. You're here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent in here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for the keeping of dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. That's the official story. Got it? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A truly historical weapon. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this?
I had heard that the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex, the code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping nuclear weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course. There is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker, the president of Armstech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes, you can stop the launch. That card key. So where are the card keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him into an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon?
Naomi, the chief, what happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No! Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not, Snake. You've got to understand. This counter-terrorist op is security level red. You'll need the highest security clearance to learn the real story. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. TK, als du gerade geschrieben hast, wünsche ich mir immer noch so ein bisschen, dass ich so ein Soundboard habe. Muss ich vielleicht mir wirklich mal die Mühe machen und das einstellen. So, was wirst du Deathloop zum Release spielen? Würde dir sicher einige Zuschauer einbringen. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt echt unschlüssig, ob ich Deathloop gut finde. Ich bin allerdings aktuell am Überlegen, beziehungsweise eigentlich möchte ich es tatsächlich machen, wenn Ende September Death Stranding Director's Cut rauskommt, dass wir das streamen. Und zwar nicht so wie mein Let's Play-Projekt irgendwann mittendrin einfach aufhören, sondern dass wir das Woche für Woche immer weiterspielen. Das ist so gerade das, was ich so als Idee habe. Ja, Soundboard mit den MGS-Memes. Muss ich wirklich mal. Aber dann brauche ich ein größeres Stream Deck. Dann brauche ich wirklich das XL Stream Deck, weil das sind zu viele Memes. Aber vielleicht mache ich mir wirklich mal die Mühe, das einzurichten. Deathloop. Ich kann gerade nicht am PC gucken. Pass mal auf. Ich habe mich halt auch, was das Spiel angeht, überhaupt nicht informiert. Muss ich auch dazu sagen. Oh, ist doch ein bisschen teurer, als ich dachte. Aber es gäbe eine Steelbook. Nee, ist eine Metal Plate. Ich überleg's mir noch, okay? Das Problem ist, das kommt ja eigentlich 1-2 Wochen vor Death Stranding raus. Dann haben wir ja gar keine Zeit mehr für Deathloop. Warte mal, ich möchte was probieren. Geht das nicht? Nee, er lässt mich nicht. Ich kann nicht rausgucken. Er lässt mich nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Guck. Ich kann sie nicht angucken. Siehst du? Ich sehe sie gar nicht. Das finde ich gemein. Ich möchte doch nur. Ich möchte meine Meryl sehen. Ah, schade. Dann halt nicht. Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. Your eyes wander. There's no confidence in them. The eyes of a rookie. You've never shot a person, have you? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You got a card, don't you? Why? So we can get the hell out Looks of here. like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Shoot the damn thing! Brauche aber auch eine Waffe, sonst habe ich ein Problem. Da. Au. Achso, stimmt, sie schießt ja noch nicht.
So. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie! I'm telling you, shoot! Läuft bei dir. Hi. So. Au. Mist. Ich habe gedacht, dass ich ihn stunnen kann. Sag mal, Mary, jetzt schieß doch mal auf die, Mann. Jetzt schieß mal. Komm, zeig, was du kannst. Schieß. Dann schieß halt nicht, dann schieß auf ihn. Genau. Perfekt. Ja, richtig kaputt machen. Los. Oh. Oh, er ist betäubt. Ja, okay. So, Kommunie, die bräuchte ich. Hab dich umgeschmissen. Perfekt. Kommen da noch welche? Nö. Easy. Das lief besser, als ich dachte. Thanks for the help. Wait! Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So, that was Mantis. Mantis.
Ich habe mitbekommen, dass es einen neuen Skip-Glitch gibt, ja. Ich habe ihn mir aber noch nicht angeguckt, tatsächlich. Rainfire, schön, dass du da bist. Hi. TK, auch nachträglich dir. Schön, dass du da bist. Venom, der 60 FPS-Modus, also sagen wir es mal so, 60 FPS sind an. 60 FPS Lock. Ich habe jetzt allerdings nicht diesen Gecko-Code drin, weil der macht das Spiel noch deutlich instabiler, als es eh schon ist. Es hat jetzt hier in-game, während wir spielen, hat es 60 FPS, ja. Bei den Cutscenes kommt es auf die Cutscene an. Es gibt, das ist wirklich von der Cutscene abhängig, nicht von der Leistung oder so, sondern wirklich die Cutscene entscheidet, ist das jetzt 30 oder ist das 60 FPS. Bestes Beispiel, ganz am Anfang, wo wir den Lift hochgefahren sind, die Cutscene. Als wir Liquid angezeigt bekommen haben, war es 60 am Helikopter. Als Snake hochgefahren ist, den Elevator, da war es 30. Also es kommt immer auf die Cutscene selber an. Und den 60 FPS-Modus möchte ich tatsächlich nicht reinmachen, aus Gründen. So. Na, Johnny, was geht ab? Ist da was drin? So, Kommunie. Sehr schön. Ein Buch. M9. Wo ist die M9? Weiß jemand, wo im Hard Mode die M9 ist? Ich hätte die gerne. Da ist eine Ration, die nehme ich noch mit. Also ich weiß, dass sie in Very Easy und Normal unten im Cargo ist. Also da, wo man reinkommt, ja? Ganz am Anfang. Was müsste das Spiel noch auf Widescreen stellen? Wäre Snake nicht so fett? Der ist doch nicht fett, der ist muskulös. Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt die Level 1 Card und jetzt gucke ich mal, ob sie vielleicht da unten irgendwo liegt. Nie auf hart gespielt. Kann mal vielleicht jemand kurz nachschauen im Internet? Wäre das möglich? Wäre voll lieb, wenn da jemand nachgucken könnte, weil das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Wo ab Schwierigkeit hart die M9 positioniert wurde. Hier ist auf jeden Fall C4, das ist klar. Dummy Thick. So kann man es auch nennen. Ist okay. Ah, nimm mit. Doch, die muss es, weil sonst würde ich auch keine M9-Munition hier angeboten bekommen. So. Da war das. Mit A platzieren und mit B zünden. Ja, guck mal. Ich hab's, glaube ich, irgendwann mal kurzzeitig gesehen. Farmers und Chef Grenade. Chef Grenade ist okay. Nehme ich gerne mit. Ich habe es irgendwann mal nachgeguckt und es gab sie irgendwo, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr. Es ist auch sehr schwierig, sowas zu finden. Zu The Twin Snakes jetzt speziell. Das sind Stun Grenades. Ah, hab sie gefunden. Da liegt sie. Hab sie. Gefunden. Auf otto.de. Ja, das war jetzt einfacher als gedacht. Aber ist okay. Dann nehmen wir noch Granaten mit. War noch was? Nö. Und hier wäre noch SOCOM-Muni, aber wir sind ja voll an SOCOM. Ich guck nur, ob da vielleicht noch M9-Munition irgendwo liegt. Nee, ist alles SOCOM. Hier hinter vielleicht? Nee, SOCOM. Ja, ich habe schon nichts gesagt, hab's schon gefunden. So. Dann einmal, na, hier. Tata. Sesam, öffne dich. Überhaupt nicht auffällig, ne? So eine riesige Explosion. Huch. Okay. Spiel will nicht. So. Hallo, hallöle. Was ist das denn für ein Seil? Ah. Der tut dieses Rohr da so ein bisschen halber anzeigen. Ist okay, ist okay. Kann man machen. So, das bringt uns ja aktuell noch nichts da.
Oder? Card 6 und das da hinten? Kann ich gar nicht sehen. Ich habe nur Angst, wo die Kamera ist. Im neuen Schalldämpfer auf der Toilette habe ich zumindest jetzt nicht gesehen. Au. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Da ist das kleine Mistding. So. Na. Geht doch. So, Karte 6, Karte 4. Ja, okay. Ich vergesse immer, was für eine Stufe das hat. Ich weiß nur, dass man da auf jeden Fall noch gar nicht reinkommt. Aber ist ja okay. Dann gucken wir mal nach dem Baker, so heißt er. Vergesse ich seinen Namen, ich glaub's ja nicht. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No! Don't touch it! C4. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver. Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets. More than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Das erste Mal, dass man Ocelot trifft in der Metal Gear Serie. Aber tatsächlich in The Twin Snakes der langweiligste Kampf der Welt. Ich find's auch witzig, wie er läuft. Und einfach nichts gegen mich macht, wenn ich einmal ihn so habe. Ich bin sogar schneller als er. Ist ja im Original eigentlich nicht so, ne? Also leider nicht so geglückt, der Kampf.
Und erledigt. Das war's schon. Oh. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? And like you, I have no name. That exoskeleton. Who the hell? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kinda like psychic insulation. Everyone who knows these top-secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right?
Yeah. Anyway, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. He's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny guy. So, the DARPA chief, is he okay? Dead. What? It can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up. Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Oh, those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry. Always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. Do you still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. Prison? That female soldier. She said that she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes. She stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Huh? Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the package. Try to contact her. I'll contact her right away, but tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? Oh. You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? Well, you'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The nuclear threat hasn't disappeared. The threat is more real than ever before. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen,
Have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to use it or dispose of it. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with nowhere to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age where any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? The Russians and Chinese still pursue a policy of deterrence. Do you see? Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes. And after my company lost their bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even that bunch on the Military Oversight Committee. Bribes. Just call it the military-industrial complex. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you or your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here. This is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure that you report this to Jim, to your boss. I'll give you my card, too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. You go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What? What did you do to me? No! No! It
darn bastards! So they actually went and did it! Ugh. Oh. What are you talking about? They're just using you for What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or digoxin. But we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes. We have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. So, da ist er tot. Ah. Ja, ein bisschen was passiert, ne? Die eine Seite sagt, boah, total übertrieben, was die da gerade angestellt haben, Grey Fox und Snake. Ich sag, eigentlich ganz cool gewesen. Ja, ist halt. Jeder sieht's halt wieder anders, ne? Man kann's halt echt keinem recht machen. So. Dann gehen wir mal raus. Die hat, glaube ich, eine andere Level-Card gehabt im Original, ne? Wow. Ich gehe mal kurz hier rein und rufe mal Meryl an. Dafür muss ich Start und A drücken. Wenn ich Start und B drücken würde, kriege ich die Karte, so wie in Metal Gear Solid 2 gibt es da so eine Karte. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Genau, Cargo Dock. Ach übrigens, die M9 hat einen integrierten Schalldämpfer. Da muss ich gar keinen suchen. Da muss ich gar keinen suchen, der ist integriert. Deswegen kann man auch keinen finden. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Wir haben 3 Wachen, die hier rumtanzen. Das ist natürlich nicht so cool. Okay. Ich möchte zuerst mal kurz... Nein. The DARPA chief and President Baker. So now the terrorists know both detonation codes. Yeah, and on top of that, they both died right in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Meryl's holding, or find the Metal Gear chief engineer that President Baker mentioned, Hal Emmerich. In any case, you should contact Meryl by codec. Wasn't her frequency written on the back of the package? Ja, das war Munition. Ich wollte ihn gar nicht anrufen, aber okay. Ich wollte noch kurz, ich kann mir Nastaschas Frequenz nie merken. Ich muss mir die echt mal anfangen zu merken. So. Einfach, dass sie in Kontakten ist. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Salad Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned. That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon. The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I.
Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasia. Same here, Snake. Ich finde es richtig schön, wie höflich der im ersten Teil immer zu den Leuten ist. Ja? So. Ich meine, ich könnte sie mir ercheaten, aber ich weiß nicht, wie sehr das Game breaken würde. Also es gibt tatsächlich einen Cheatcode, dass ich die PSG 1 von Anfang an hätte. Gibt's. Ich überlege gerade wirklich, ob ich das ausprobieren soll. Bin gerade tatsächlich am Überlegen. Ich könnte einfach schön speichern, den Code anmachen und dann... Weiß nicht. Also wir könnten es tatsächlich machen, wenn wir im Canyon sind, nach Psycho Mantis. Könnten wir von mir aus kurz machen. Bin mal gespannt, wie das Spiel reagiert. Es ist ein Cheatcode halt. Action Replay. Gab's ja damals. Ach so, ich wollte Meryl anrufen. Wo ist sie denn, die Frequenz? Sehe sie nicht. Sehe sie nicht. Seht ihr sie irgendwo? Wartet mal. Muss es mal dahin halten. Ist da, seht ihr das da irgendwo? Nee, ich sehe da nichts. Da ist sie. Ich hab sie gefunden. Ja. Wisst ihr, was ich witzig finde? Guckt mal da. Sag ich es gerade richtig? Nee. Unter Meryls Codec-Frequenz. Die Adresse von Nintendo. Frankfurt am Main. Ich weiß nicht, ob es die aktuelle Frankfurt am Main-Adresse ist. Aber früher hatten die ja ihren Sitz in Groß-Ostheim. Und nicht in Frankfurt. Finde ich irgendwie witzig. So. Ja. Ich kenne doch die Code. Ich kenne doch die Codec-Frequenz. Sie wollten nur zeigen, dass ich hier mal eine schöne Hülle habe. Und dass das Spiel es nicht mag, wenn man so schnell die Frequenz ändert. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece. Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? You're not even armed. I appreciate your help from before, but I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people called me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. They're rookies' eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah. You know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? I don't know. Maybe I'll ask him personally. But first, I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I just joined the training that same day. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapon disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody's told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right. For the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions.
They figured they could help keep it all hush-hush. But they must have been test-firing dummy warheads for a while. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No. Not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Huh. Sounds like it. But I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So, they'll need him alive until that's done anyway. Then we'd better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. How do we get to the nuclear warhead storage where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go to the... I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy, and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. It was frightening to think that with a pull of a trigger I could take someone's life. It's not like shooting targets in training. I always dreamed of being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, you're not normal if you don't feel something the first time you kill. Killing without guilt produces more carnage. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits emerge. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard, just like my uncle said. Huh. I told you, the real me is no match for the legend. Looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Hang on to the key until then. Got ya. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Ich habe gerade interessiert die Konversation da angeguckt, wo gerade im Chat losging. Erstmal Hallo Brownie und Solid Snake. What? Nur The Twin Snakes für GameCube? Shame on you. Die GameCube hat so viele gute Spiele gehabt. Außer The Twin Snakes. Passe ich da unten durch? Ja. So, Cardboard Box und eine Farmers. Sehr schön.
The Twin Snakes war eines meiner späteren GameCube-Spiele, wo ich mir besorgt habe. Ich kann nicht mal sagen, wann ich es geholt habe. Mario Kart Double Dash, Mario Party 4, 5, 6 und 7, Super Mario Sunshine, mein Lieblingsspiel Paper Mario 2, Luigi's Mansion, ja, Pokémon Colosseum, Pokémon XD kann man sich drüber streiten. Ich finde beide Spiele gut. Star Fox Adventure. Was gab's noch für coole Spiele? Zelda, Twilight Princess und The Wind Waker kam ja ursprünglich auch auf der GameCube raus. Ne? Dann gib mir deine DocTech, Kollege. So. Bisschen üben, ne? Für bald. Ja, was gab's noch? Super Smash Bros. Ja, Super Smash Bros. Auch ein sehr gutes Spiel. Super Smash Bros. Melee. Mein erstes Smash Bros. Tatsächlich. Muss mal in meine GameCube-Band gucken, was ich alles sonst noch hab. Donkey Konga. Mit den Bongos damals hast du getrommelt. So, was wollte ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, ich wollte Munition für die M9 holen. Zu der Zeit haben mich Spiele im kindischen Look nicht so... Ja. Mich schon. Aber noch meine Gamecube mit Smash, Double Dash, Sunshine, Mansion und mein 4K-Fernseher, keinen AV-Anschluss. Deswegen... guter PC. Ich habe meine ganzen Gamecube-Spiele gedumpt und habe dadurch diese ISO-Dateien erstellt, um die hier auf dem PC spielen zu können. Weil ich habe jetzt inzwischen einen QLED-TV. Der denkt sich auch, was ist ein SCART-Anschluss? Beziehungsweise für meine Wii habe ich einen HDMI-Adapter gefunden. Kann dann praktisch über HDMI meine Wii anschließen und die kann ja Abwärtskompatibilität GameCube-Spiele abspielen. Das ist so die andere Methode, die ich habe, um doch noch die alten Klassiker zu spielen. Ah, GameCube, so eine schöne Zeit. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry. I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake. The cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait. You said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Grafik hat mich tatsächlich nie wirklich dazu entschieden zu sagen, das Spiel ist jetzt gut oder die Konsole ist jetzt gut. Ich habe gerade noch meine GameCube-Liste aufgemacht. Ich habe irgendwann mal meine ganzen Games, wo ich besitze, digitalisiert. Bin aber noch nicht so ganz zufrieden mit der Liste, also muss die noch mal ein bisschen updaten und auch schöner machen. Was wollte ich sagen? Und nicht lügen. Was es auch noch auf der GameCube gab, ganz vergessen, Pikmin hat da sein Debüt gehabt. Pikmin 1 und 2, genauso wie Animal Crossing, haben damals die ersten Spiele auf den Konsolen gehabt. Ja, TK, es gibt tatsächlich einfach nur so einen HDMI-Stick, den du hinten in den AV-Eingang von deiner Wii einstecken müsstest. Da brauchst du keine externe Stromquelle oder sowas. Und dann könntest du darüber deine GameCube-Spiele spielen. Aber du brauchst halt eine normale Wii und keine Wii Mini, weil die hat ja keine Kompatibilität. Smoor, hallo, guten Abend. So, hier waren wir ja schon drin und die Tür haben sie wieder repariert und jetzt bin ich dumm gewesen.
Was machen sie? Cleaning. Ja, ich bin weg. Müssen erstmal hochlaufen. Ach, da sind sie. War das eine... Oh. Danke. Das war gemein. Ich hoffe, die gucken nicht rein. Ich fürchte, sie machen es aber. Mario Power Tennis, Mario Smash Football, Mario Golf. Pac-Man, ja, okay. Gut, dann konnte man da die ganzen Crash- und Spyro-Spiele auch spielen. Außer Twin Sanity. Das gab's nicht für die GameCube. Glück gehabt. Glück gehabt. Hätte auch anders ausgehen können. So. Oh. Tritt der gerade... Der hat meinen Schrank kaputt gemacht. Oh. Oh, ich möchte die Waffe... So. Ich kann nachher mal gucken, ob ich die noch in meiner Bestellhistorie auf Amazon habe. Dann könnte ich dir sogar den Namen sagen. Tschüss. Aua. Aua, aua, nicht schießen. Aua, das tut weh. Aua. Bin weg. Au. 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 Ist nicht nett. Oh, da ist ja einer. Los, 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 los. Ich hab gedacht, der geht jetzt sofort da rein. Scheiße. Oh. Der folgt jetzt nur noch dem Blutsfleck, hoffe ich, und dann lässt er mich in Ruhe. So, Alter. Ich habe echt gedacht, jetzt geht gleich die Tür auf. Ich gucke mal kurz in meiner Historie, während ich hier warten muss. Oh Gott. Habe ich Glück gehabt. So. Wii zu HDMI-Adapter-Konsolen. Gibt's das eigentlich noch? Stimmt noch, oder? Oh, hallo. Portolic Wii zu HDMI-Adapter. 1080p, 27p Full HD Konverter mit 1,5 Meter Kabel. Ja? Achso, ich glaube mit dem... Weil es ein HDMI-Kabel inklusive hat, oder? Ja, genau. Kostet auf Amazon 12 Euro. Sieht so aus. Kann man eigentlich nicht sagen. Ich hätte eine richtig geile Idee, wie man jedes MGS-Spiel ganz easy in ein VR-Spiel konvertieren könnte. Müsste man halt vielleicht mal wirklich jemanden anstellen dafür. Hallo Maftzocker. Danke für das Herz, voll süß. So, was mache ich jetzt wegen dir? Du schläfst. Du schläfst jetzt für immer. Oder? Töt ihn nicht. Ich möchte, dass er ein... Genau. Kann man nämlich den SOCOM-Suppressor mitnehmen. Den hätte ich sehr gerne dabei. So. Also, Ortolek, ne? Nee, warte. War der jetzt aufwacht und zeige. Ich buchstabiere mal, aber ich kann es nicht reinschreiben. P-O-R-T-H. O-L-I-C. Wii zu HDMI-Adapter.
Ortolik. Port wie der Port und dann Oleg. Sehr viel dabei gedacht. Ortolik. Dick. Geh hinten. Dann halt so auf. Ach, das ist das. Solltest du finden. Den hab ich. Und der funktioniert echt. Also, ja, es wird halt hochskaliert. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass das Spiel, dass die ganzen Wii und Game in Full HD laufen, aber du kannst es an modernen Gerät anschauen. Das ist ja der Sinn dahinter. Aber funktioniert und braucht auch keinen externen Strom oder so. Steckst du einfach in den AV-Anschluss von der Wii ein, dann in diesen Adapter des HDMI-Kabel und dann läuft es. Voll gut. Und du kannst sogar auf die höchste Grafikeinstellung gehen, wo die Wii an 480, nee, 500 irgendwas, ich weiß es nicht. Guck mal, dass der schläft und nicht gekippt ist. Dann nehme ich noch die Chefgröße. Nothing here. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. What is it? You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Machtzocker, ich glaube, das wäre der Traum von uns allen, wenn das noch passieren würde. Ich gebe die Hoffnung nie auf, sagen wir es mal so. So. Jetzt. Ein Vorteil an dem Remake ist, ich kann hier tatsächlich macht die ganze Aufgabe hier deutlich ein. Ich hätte auch statt der Zigarette einfach den Feuerlöscher anschauen können, dann hätte ich auch gesehen, wo. Das geht aber auch. Ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich gedacht, dass Konami, was jetzt auf der Gamescom zeigt, eigentlich versprochen haben, aber gekommen ist leider nicht. Yu-Gi-Oh! Und eFootball, was eigentlich nur Updates war. Aus dem Post, wo sie damals geschrieben haben, hat man rausgelegt, hey, wir zeigen euch was Neues. Und Updates zu den Spielen. Daraus ist dann irgendwann mal, ich habe den Artikel dann nochmal aufgeschrieben, da kam dann nur noch Update für diese Spiele. Ich dachte, toll. Wir werden, glaube ich, mit allem zufrieden, was irgendwie Metal Gear wäre. Ich wäre selbst mit einem Metal voll zufrieden. Snake, be careful. There are Claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Ich hab Fan. So, mein Detektor. Ich bin immer schockiert, wie nah das ist. Ich sehe gerade, was sinnvoller ist. Wir wissen ja, was auf uns. Mach mal die ganzen Claymore-Spots. Ich habe Angst, dass ich rein. Oder unten. Der Schnee sieht gut aus. Ich glaube, ich habe das ausgegeben. Weiß es nicht. Was? Vielleicht, wenn sie die Branche ändern, wenn die Singleplayer-Spiele mal wieder in den Fokus. Ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Das Problem ist, ja, ich bin ja auch eher der Fan von Singleplayer. Aber ich bin dann auch inzwischen, was ich früher war, auch inzwischen
Dass ich sage, hey, ich muss auch ein Koop. Oh Gott, dass man halt oder so. Koop spielen. Verlange ich ins schon. Brauche ich das nicht. Ich dann denke, nee, eigentlich sollte man endlich. Schwierig. Kann es nicht jedem recht machen. This is Raven's territory. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. Hat man gehört, dass ich gesagt habe, ist aktuell schwierig, jedem alles recht zu machen? Und das war das Einzige, was ich dazu noch gesagt hatte. Na, nimm mit. Dann einmal Chef Grenade. Geh dich dahin. Kann ich eigentlich? Tatsächlich, das geht. Cool. So. Ach, der ist gar nicht da. Ach, da ist er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Da ist er wieder. Was für ein Feigling. Warum habe ich das Gefühl, dass er mich gleich abschießt? Also, der Panzer. Der Gunner. Also, wendig ist er. Pass mal auf. Machen wir es halt auf die klassische Waffe. Kann sein, ich weiß es nicht. Warte mal. Mein Mikrofon ist allgemein wieder ganz leise. Warte. Hört man mich? So. Ja, mein Mischpult gibt den Geist auf. Scheiße. Ich habe gerade mein Mischpult ein- und ausgesteckt. Das geht tatsächlich. Ich glaube, es gibt bald den Geist auf. Das heißt, ich muss mir bald ein neues Mischpult kaufen. Ah, Mann. Doch kein Geld. Egal. Jetzt gucken wir mal, ob das fürs Erste gefixt hat. Und dann muss ich mir einfach mal irgendwann was einfallen lassen. Oh. Ich habe mich selber in die... Oh. Okay, ich habe die... Nein.
Ja, jetzt ist lauter, ne? Jetzt ist definitiv lauter. Ich sag, ich muss es. Das passiert mir aber auch, wenn ich mit Kumpels auf Discord rede. Irgendwann muss ich tatsächlich das ausschalten. Also aus- und einstecken. Ist richtig blöd. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt ist er oben. Was? Doch nicht? Snake trifft doch mal. Jetzt ist sie drin. Wenn er draußen gewesen wäre, hätte es ihn erwischt. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Nö. Au. Der fühlt sich jetzt ganz toll, ne? Weißt du was? Gehst mir auf den Sack. So, das war er. Geht doch. Jetzt übersteuere ich ja schon fast. Ah, guck mal, da ist noch einer. Oh, ups. Ja, ich mach die Ketten noch mehr kaputt. Ja, schön in seine Eier rein. Das müsste auch treffen, wenn er oben bleibt. Jawohl. Au. Ja. Ein Schuss. Toll, danke. Idiot. Jetzt hör doch mal auf, mich die ganze Zeit abzuschießen hier. Was soll denn das? Nicht okay. Jetzt habe ich keine... Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Hi. Mist. Jetzt. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Keine Ahnung. Ich brauche Granaten. Das sind keine Granaten. Das sind auch... Ja, das sind andere Granaten. Ich meine, ich könnte ihn stunnen. Ja, so nicht. Kann ich mich kurz hier verstecken? Ich könnte ihn auch betäubend töten, aber das will ich gar nicht. Der ist blöd. Und er ist hässlich. Er traut sich nicht, ne? Kleiner Feigling. Hehe. Komm, trau dich nochmal. Komm. Ne, komm. Der kommt nochmal. Oder auch nicht. Oh, dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Mann. Jetzt wollte ich mal moderner sein hier. So modern wie moderner. Okay, der war, ja. Eine Schande, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, sowas zu sagen. So. Tschüss. Er hat mich natürlich noch getroffen. Danke, Spiel. Danke.
boss, is this all right? Just giving him the card like that? We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. He lives and breathes combat just like you. I would expect no less from your... You see, I told you so, but I will kill him. General Ivan, I hear that you lost your arm and ran away home. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Ich verstehe zwar bis heute nicht, warum er sich wieder in seinem Panzer verkriecht, aber okay. Lassen wir es einfach mal so. Habe ich schon mal erwähnt, dass Vulcan Raven von der Stimme her in dem Spiel mein Lieblingscharakter ist? Ich finde den einfach richtig cool synchronisiert. Einfach genauso, wie er einfach auch sich gibt, ne? Die Stimme passt einfach perfekt zu ihm. Ja, genau, das wird der sein, TK. Das muss der sein. Mit 1,5 M Kabel ist, glaube ich, ein HDMI-Kabel noch mit dabei. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich habe auch noch mal gerade die Rückseite angeguckt, da ist kein Stromkabel oder sowas. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up in here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Ein Affiliate-Link muss ich mal ganz kurz gucken. Warte. Dafür muss ich kurz aus dem Spiel raustappen. Ihr werdet ganz kurz einen schwarzen Bildschirm haben. So. Ich weiß, dass ich, warte mal, ich habe so ein Affiliate-Konto. Associates. So, einloggen. Moment. So. Nein, ich gehöre nicht der USA an. Muss ich das alles jetzt neu eingeben? Das ist doch nicht wahr. Moment. Na, das muss weg. Nein. Oh. Das muss weg. So.
Bitte gib meine Webseite ein. Ich habe keine Website. Warte mal. Kopieren. So. Einfügen. So. Meine gewünschte Partner-ID. Ich habe das doch schon alles mal gehabt. Ich verstehe es gerade nicht. Egal. Ach so, ja. So. Dann noch das da. Also ich hatte mal Affiliate-Links, das ist das Witzige daran. Also. Weiß nicht, warum ich das jetzt wieder neu eingeben muss. Aber okay. Mache ich halt. So. Da ist er. So, und jetzt? Ah ja. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Gucken, ob ich das einfach machen kann. Nee, ich möchte keinen Textlink. Ich möchte einfach nur... Müsste der da sein, warte. Ja, müsste der sein. So. Hat funktioniert. Hoffentlich. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Ansonsten, wenn es nicht funktioniert, ja, so wie es Solid Snake gesagt hat, tu einfach mir per PayPal oder sowas das schicken, wenn du möchtest. Muss aber natürlich nicht. Also, um Gottes Willen, ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. So, wo waren wir denn? Ach so. Ja. Ich darf nicht mal meine M9 benutzen? Okay, ich bin traurig. Dachte, man darf auch die M9 noch benutzen. Wahrscheinlich wegen Hard Mode nicht. PayPal. Über PayPal kannst du da bezahlen. Gut, der ist down. Und zwar musst du einfach nur in die Videobeschreibung gucken, da müsste der Link zur Spendenseite sein. Und dann einfach über PayPal sollte es gehen. What's going on? He got me. Stay on lookout for the intruder. Scheiße. Jetzt guckt der dahin, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte, dass der andere drauf guckt. Ja, super. Wer dreht sich jetzt um? Idioten!
So. Will ich eigentlich schon nicht. Ich möchte zuerst runter. Ich möchte die Cutscene triggern. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob das mit dem Link richtig war. Da hat jemand Spaß gehabt, seine Trommel auszupacken. Weil das auch noch so ein großes Geheimnis ist, gell, Solid Snake? Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high-voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Ja, dann gehen wir halt wieder. Tschüss. Bin auf den Link und hab's bestellt. Okay, dann hat zumindest der Link mal funktioniert. Gut. Ja, also ganz ehrlich, der Vorname, ich glaube, den habe ich schon öfters mal genannt. Oh, da darf ich nicht rein. Okay. Der Nachname, ist halt so, mein Gott. Hat bisher aber auch niemand gesagt, dass es mein wahrer Nachname ist. Kann auch ein Alias sein. So. Dann nehme ich mal die Nikita mit. Du kommst mal mit. Komm mal mit. Komm, los. So. Richtig schön in den Kopf. Ration nehme ich immer mit. Sehr gerne. Und ich glaube, in die anderen Räume komme ich eh noch nicht rein, ne? Wenn der da jetzt rumläuft, sowieso nicht. Boah, Alter, schnarcht der. Schön. Versuchen nicht, mich zu verwirren. Aber das nein, war nicht meine Intention. Ja, deinen Namen hast du öfter mal genannt. Oder sollen wir mit deinem Nachnamen anfangen? Stalken. For legal reasons, that's a joke. Nö, also, das bringe ich jetzt gleich zur Anzeige. Bring ich gleich zur Anzeige, dass du es jetzt gesagt hast. Sofort, ich verstehe da absolut keinen Spaß. Entschuldigung. Nicht schießen. Ich bin freundliche Rakete. Ich bin Pazi-Rakete. Für die, wo es nicht wissen, eine pazifistische Rakete ist eine Pazi-Rakete. Habe ich gerade erfunden. So. Nope, da kann ich rein. Hallo? Hallo? Da kann ich nicht rein. Da kann ich rein, aber da erwartet mich ein Kumpel. Hallo, Kumpel. No. Tschüss, Kumpel. Ein Buch und eine Gasmaske. Sehr schön. Ich sehe so viel. Da. Psst. Hä? Doch, ich hab sie. wird mir nie einfallen, was? Muss man ja ganz schön krank sein.
Ich lasse das mal kommentarlos. Ja, ich weiß, ihr habt gleich keinen Sauerstoff mehr. Ich möchte aber kurz gucken, was es sonst noch gibt. Okay, ich gehe. Ein Twitter-Hive meint, ja. Inzwischen darfst du ja nicht mal mehr Hallo gefühlt sagen. Ist gleich wieder irgendjemand aggro, wenn man das sagt. Oh ja, das ist eine coole Szene. Die finde ich tatsächlich besser als im Original. Übertrieben, aber besser. Alter, ich würde mir so in die Hose machen. It's a ghost. Ja. Der hat aufgeräumt hier, ne? Schön. Hat er gut gemacht. Ich sehe nur den Zerstückelten hier nicht. der ist gedespawnt. Sonst wäre es, glaube ich, tatsächlich USK 18. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What? What are you talking about? Oh, what next? Snake. Hey, you're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? Oh, I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy this moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to battle with you. What is it? Revenge?
nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. All right then. Watch from your box seat. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Hätte es früher was gesagt, ich hätte es auch ein bisschen lauter machen können. Moment. Autsch. So. Besser? Ich liebe diese Musik bei dem Kampf. Autsch. Mist. Ich möchte gerade ein bisschen leiser sein, einfach damit ihr die Musik genießen könnt. Pass mal auf. Au. Ich will mich gerade heilen, du Sack, du. So, warte mal, ich habe eine Idee. Du lässt mich jetzt mal kurz in Ruhe heilen. Ich blute, ja? So. Kurze Verschnaufpause. So. Ah, da ist er. Lass die Gamecube in Ruhe. Lass die Gamecube in Ruhe. Ja, ist nicht schlecht. Ja, gut, jetzt. Machen wir es halt kurz so. Wo ist er denn? Da. So. Huch! Da steht er wieder auf, der kleine Kerl. Ach ja, jetzt hat er, guck mal, jetzt hat er sein Schwert wieder ausgepackt. Hallo? Och ja, jetzt. Moment. So viel Zeit muss sein. Oh. Moment, ich blute. Ich habe meine Tage. Ja? So viel Zeit muss sein. Ah, ich sehe dich. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Gefunden. Okay, das war mies. Also für ihn.
Den habe ich gerade echt nicht gesehen. Scheiße. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Der arme Server. Also. The pain. Ups. Upsa. Oh ja. Ih, stinkt. Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Aber stinkt wirklich. Entschuldigung. Ich habe voll die Atmosphäre zerstört. Ups. Ja, das habe ich verdient. Entschuldigung. Ah, nach müde kommt blöd. Oh, ich wollte noch mal treffen. Tschüss. Es war schon eine kleine Demütigung für Grey Fox. Zanzibar. What? Not again. Is it over? Colonel, that ninja is Grey Fox. No doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What?
It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar land. And that was Gray Fox? But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I've ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record said he died in an accident. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. You're saying he's just living off his will to fight? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not, but maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform's different from theirs. You're the Metal Gear Rex chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh. So you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? Aren't they just trying to use the TMD missile module to launch a disabled nuclear warhead? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly with the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm.
Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So, this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing? No. Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father? He was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But in the end, I was the one being used. Using science for peace? That's only in anime. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower. But it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the base's control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is. Oh no! Damn, they spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like?
She was wearing the same green uniform as the terrorists. If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? You get all friendly all of a sudden. No, nothing. Just glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku is a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. Yeah, that's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Sounds like an excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has progressed because there is war. And because of scientists' greed, weapons of mass destruction were born. But that's all over. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Ein ganz kleiner Kritikpunkt an dem Original Metal Gear Solid 1. Ich finde es deutlich besser, dass Otacon da noch humpelt. Weil im Original ist er einfach gerannt, nachdem er die Stealth-Camo angezogen hat oder aktiviert hat. Erstmal Moritz, hi. Ich habe mal wieder eure schöne Diskussion da verfolgt. Ja, die Charaktermodelle, ich weiß nicht, woran es liegt, dass man sich für die entschieden hat. Wer dafür verantwortlich ist, Nintendo oder Kojima oder Silicon Knight, wir werden es nie erfahren. So, jetzt habe ich genug Leben. Und hier natürlich das Startup-Menü von der GameCube mit sogar einem Wireless-Controller. Ich hatte mal einen, aber der ist leider relativ schnell kaputt gegangen. Seitdem habe ich nur noch Wired GameCube-Controller genommen. Aber alles original. Hier sogar noch der von Smash Wii U. Ich habe auch den von Smash Ultimate, aber sogar noch im Originalkarton nicht ausgepackt. Und dann natürlich noch die ganz normalen Original-Standard-GameCube-Controller von Nintendo. Also, wo wirklich da noch das Nintendo GameCube draufsteht und alles. Habe ich insgesamt habe ich 5 GameCube-Controller und ich bin froh, dass alle noch funktionieren. Sogar noch der von meinem
von meiner ersten Gamecube. Da bin ich stolz drauf, dass der überlebt hat. Ich habe so viele Gamecube-Controller gehabt, die einfach innerhalb von ein paar Wochen den Geist aufgegeben haben. Meistens immer der Control-Stick. Die von GameStop sind am laufenden Band alle verreckt. Keine Ahnung. So. Ich mache meine Gasmaske wieder. Ja, Meryl und Otacon sind halt... Weiß nicht, sehen halt ein bisschen anders aus. Was soll man dazu noch sagen? Was haben wir jetzt eigentlich? 4. Dann gucke ich mal. 6 komme ich nicht rein. 3 war ich schon. Da komme ich neu rein. Auf welchen Rang ich aus bin? Nicht sterben. Das ist mein Rang. Nee, ich spiele ja auf Hard und ich... Keine Ahnung, möchte einfach mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe. Die Herausforderung. Hab aber tatsächlich vor, eines Tages mit euch den Foxhound-Rang in Metal Gear Solid 3 zu machen. Also den schwersten Rang. Weil Big Boss gab's ja da noch nicht. Aber Foxhound-Rang, das wäre geil, wenn wir den irgendwann mal hinbekommen würden in Metal Gear Solid 3. Wäre ich ein bisschen stolz. Die Frage ist, was machen wir jetzt nachher in der Folterszene? Aufgeben oder kämpfen? Was sollen wir machen? Könnt ihr vielleicht jetzt schon mal entscheiden? Ja gut, das ist mehr als offensichtlich, dass sie Meryl ist. Was macht sie eigentlich, wenn ich ihn jetzt betäube? Weckt sie ihn auf, oder? Nö. Sie lässt ihn einfach liegen. Cool. Eiskalt. Ich möchte noch ganz kurz in die Tür. Hi. Nein, hast du nicht. So. Geh ich halt nicht durch die Tür. Kann ich schon. Ich weiß nur nicht, ob ihr es wollt. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I'm a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right.
and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield, the only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You can't stop loving war. Is it the same for all soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My Kodak was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? Anyway, how did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you got a great butt. Butt? Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's gotta stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. I heard that Metal Gear is in an underground maintenance base to the north of here. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I've always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. And so, you became a soldier. I thought I was, until today. But now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself. Afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know... Take a good look. You won't be seeing mirrors for a while. There won't be any chances to wash your face either. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. You lose, you die a dog's death. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. So I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl?
Now you treat me like a woman? Come on, use my 45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. It looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? I am ready. Ready to kick some ass. Moin. What? What is it? Ich mag dich. Du bist richtig hübsch. So schön Why are you verpixelt. staring at my... Ich kann auch dahin gucken. Mehr Klicks. Come on, Snake. Ja, lass mich doch ganz kurz gucken hier. Guck mal hier. Cardboard Box. Wichtig. Braucht jeder Soldat auf dem Feld. Genauso wie Pentazim. Pentazem, okay. Ein PSG 1T. Das habe ich aber gerade nicht. Ups. Ups. Entschuldigung. What are you doing? Was passiert, wenn ich das da mache? Ah. Das ist gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Stare at me like that. Ich meine, Solid Snake hat wenigstens reagiert, wenn Wyden das neben ihn gelegt hat. Naja, Versuch was wert. Ow, my head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? Das könnten auch ganz andere Geräusche sein als Schmerzen. What happened? I'm fine. Okay, let's go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Nein, alles ist okay. Ich laufe auch so rum, wenn ich gerade aufgestanden bin oder sowas. Ich speichere mal. Wird mal Zeit. Nicht, dass noch was passiert. What is it, Snake? Nix. Ich wollte nur mit dir reden. Du bist heiß. So. Ne, ja.
Schön. Snake, remember what Oh. the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Dass die wirklich in so einer Situation flirten, finde ich auch ein bisschen seltsam. Ja. Was? Meryl möchte wohl den White Putin-Meme nachäffen. Okay. Entschuldigung, mein Kopf macht Sachen. Seriös? So. Oh Gott. Oh, das wird so cool. Ich wollte gerade die Bilder zeigen. Mann. Oh. Immer muss er mich stören. Do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Hurry. Please, make love to me. Snake, I want you. Who's that? You don't like girls? Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik einfach feiere so ein bisschen. Also gerade hier die finde ich einfach cool. So. Schon erledigt. Ihr müsst nicht... Snake, Meryl's not herself. Don't use your weapon. It's Psycho Mantis. He's controlling Meryl. That tune is his mind control music. Don't use your weapon. Try to knock her out. Das habe ich doch schon gemacht. Da liegt sie. Ich bin schneller als der Colonel. Mensch. Useless woman. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power. Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I am Psycho Mantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless. I told you, I can read your every thought. You are a very methodical man. The type that always kicks his tires before he leaves. You are a highly skilled warrior, well suited to this stealth mission.
Dankeschön. You are extremely careful of traps. You are either very cautious or you are a coward. Still don't believe me? Now I'll read more deeply into your soul. I see that you enjoy Nintendo games. So, you like adventure games? You seem to like The Legend of Zelda, don't you? You like action games? You've been playing Super Mario Sunshine, haven't you? Oh, so you've played Super Smash Bros. Melee before? You have not saved very often. You are somewhat reckless. I can read you like an open book. You still don't believe me? I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. Put it down as flat as you can. That's good. Now, I will move your controller by the power of my will alone. What do you think now? Can you feel my power? The demonstration is over. Und los geht's. Ich glaube, ich hatte alle Nintendo Games. Also ich hatte alle 3, wo ich spontan gefunden habe. Ja, ich weiß. Ich möchte nur gucken, ob das funktioniert wie bei Metal Gear Solid 1. Dass ich ihn trotzdem treffen kann irgendwann. Ja, kann ich. Hehe. Bücher. Kojima fliegt. Kojima ist Guard. Er fliegt. Ah, ich liebe diesen Kampf. Und die Musik. Several cases as a psychic profiler. 5 years ago, he was working on the case of a multiple serial murderer, and he got too far into the killer's mind. As a result, he became just like the killer. So he was sort of infected by this serial murderer's thoughts? In any case, after that he became sort of a psychic spy working for the highest bidder. He traveled all around the world. That's when he was recruited by Foxhound. He can read people's minds. He knows every move that you're going to make. What should I do? I got no chance of beating him.
There must be some way. He's a master at controlling people, Snake. Don't let him manipulate you. Not everything you see with your 2 eyes is real. Destroying his spirit is more important than destroying his body. Don't let him read you. Be a blank slate, okay? Clear your mind. Jetzt kommt auch noch die Ritterrüstung. Wow. Ich gehe mal runter. Wo ist er denn? Da. Hör auf! Ich mach meine Ich-Perspektive. Irgendwann treffe ich dich. Sag ich doch. Ich krieg das hin, ohne meinen Controller zu wechseln. Vielleicht. Ich find's witzig, dass ich ihn treffe, aber halt irgendwie dann doch nicht. Oh. Schon wieder. Ja, gut. Ach, weißt du was? Dann wechseln wir halt. Aha! So. Wo bist du? Ja, geht auch so. Weil ich geil bin. Nee, keine Ahnung. Jetzt bewegt er auch noch den ganzen Bildschirm. Hi, Meryl. Au! Hörst du auf? Uah, die schießt. Und sie läuft. Okay. Alter, wie die läuft, richtig gruselig. Meryl! So. Ah, er kann mich wieder lesen, oder? Ja, ich glaube, er kann mich wieder lesen. Wo ist er denn? Er fliegt die ganze Zeit durch mich durch. Ach, da bist du. Nee, er kann mich doch noch nicht lesen. Ja. Doch, er liest mich wieder. Okay, dann halt. Au. Controller Port 3. Oh, ich hasse es, wenn er die Ego-Perspektive klaut. Kleiner Drecksack. Und dann stehe ich auch noch auf. Ich wollte mich eigentlich hinlegen. Ups. Oh. So. Au. Wo ist meine Farmers? Ich möchte ein bisschen Schaden machen. Ich möchte mal was probieren. Funktioniert das? Anscheinend nicht. Nee, funktioniert gar nicht. Zum Glück habe ich keine echten Granaten genommen, wenn die instant explodieren.
Whoopsie. Whoopsie. Ich treff dich trotzdem. Ich treff dich trotzdem. Irgendwann. Sag ich doch. Dreckige Lache. So, einmal noch. Scheiß drauf auf Controller switchen. Geht auch so. Oh. Danke. Oh, jetzt aber. Warte. Ich treff dich. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. I can read your mind. Ich bin zwar tot, aber ich kann deinen Gedanken lesen. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake? Or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that does not mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I will read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through the hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers, then use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the pasts, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that is why there is war. But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That
That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen true evil, Snake. Seeing you calms my soul. You're like the boss. No, worse. Compared to you, I'm like a saint. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there. You have a large place in her heart. A large place? And getting bigger. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this. Other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. Strange. Such a nostalgic feeling. Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl? How could I let Mantis control my mind like that? If you're going to doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Don't regret your past. Learn from it. Regrets just make a person weaker. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? More complaints? About what Mantis said. I was just wondering... What? What's the problem now? Oh, no. Nothing. So tell me, Snake, what's your name? Your real name? A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life.
So you are all alone, just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Entschuldigung, ich habe gerade noch was auf meinem Handy geguckt. So. Ah, das dritte Bild ist... Nein! Warum habe ich ausgerechnet ihn zerschossen? Oh Gott. Naja. Wollte ich nicht. Ich habe Iwata getötet. Bin so böse. Could there be wolves in here? Wolf dogs. Half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point. Snake, you follow me. So. Okami! Hi! Cool. Hol dir auch gleich die Stealth-Tarnung. Ja, jetzt muss ich aber erst noch mal kurz mit Mei-Ling reden. Dass sie es für mich macht. Snake, your soliton radar. I know. I can't use it in a narrow space like this, right? Right, I'm sorry. No reason to apologize. Even the greatest masterpiece has its flaws. Ist das ein Diss gegen das Spiel? So im Hintergrund so ein bisschen? Nein. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich direkt auf das Spiel jetzt interpretiert werden soll. Kojima wollte nie, dass es als gutes Spiel angesehen wird. Mei-Ling, how did you get into this line of work? The truth is, I always wanted to become a fighter pilot. I fell in love with jets watching them in the movies. You'd be surprised how many people say the same thing. But I didn't want to kill people. That's when I heard that the US Air Force needed people to do BDAs, battle damage assessments. Those are the guys whose job it is to confirm how successful a bombing run was. Yeah, so I started to do research into aerial photography and air intelligence. I made it my major. But there are no pilots who only do BDAs. That's right. By the time I learned that, I was already an expert in my field. No. Okay, dann muss ich jetzt ganz kurz... Wir müssen halt zweimal durch das Snowfield. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich tue einmal kurz stoppen. So. Dann, wo habe ich es denn? Hier, Metal Gear Solid Twin Snakes. Properties. Muss ich gucken. Gecko oder AR? Ich nehme AR. So. Muss ich gucken. PSG-1. Und was habt ihr gesagt? Stealth Camo. Habe ich das auch? Hier, Stealth Suit. Okay. Ihr müsst mich aber daran erinnern, dass wir das nachher wieder wegmachen. So. Ich liebe dieses Logo. Ich finde es einfach so schön. So. Ich habe gerade während der Cutscene ein bisschen Pokémon Masters geskillt. Tut mir leid. Macht man nicht, ich weiß. Ich lass mir doch nicht einfach deine seltenen Streams entgehen. Ja. Freut mich. So. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert. Ich habe jetzt die PSG 1 und die Stealth Camo gecheatet. Einfach mal testweise, was passiert, wenn wir das jetzt da haben. Guck, da ist es. Und Stealth ist da. Kann mich jetzt einfach auch
kurz vorbeischleichen. Ich meine, wir laden das ja eh nochmal neu. Wir tun jetzt auch die Cutscene alles überspringen. Okay, der Hund hat mich trotzdem gesehen. Finde ich interessant. Vielleicht hat er mich einfach gerochen. Nee, er sieht mich. Spannend. Magic-Hunde. Wir müssen eh nochmal neu laden, weil ich möchte ja, dass wir das nicht hier jetzt gecheatet haben. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. Bin ich doch auch. So, tschüss. So, kurz überspringen. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht überspringen, dass sie da rumläuft, ne? Doch, kann ich. Sehr gut. Dann kann ich mich einfach ganz taktisch klug einfach so kriechen. So. Erledigt. So. Die frühen Jahre. Jetzt mal gucken. Ich bin mal gespannt. Meryl! Colonel? Colonel? Colonel! Na, wer kennt die Codec-Frequenzen aus Super Smash Bros., wo er Colonel schreit? Colonel? Colonel! Colonel! Huch, wo bin ich denn? Ach, da. Da war eine Claymore. Ups. Okay, ich kann sie zumindest mal abschießen. Oh, ich treffe die doch da in dem Winkel nicht. Doch, jetzt. Oh, er zittert mega. Richtig eklig. So, mal testweise kann ich nach da vorne laufen. Nein, nicht hinlegen. Nee, sie lässt mich nicht vor. Sie schießt mich instant ab, sobald ich da nach vorne gehe. Okay. Oh, was denn? Snake, Meryl's in danger. Find a sniper rifle so you can shoot back at Wolf. Hallo? It's the only way to save Meryl. Mach ich doch schon. Ich hab doch schon eins. Guck mal, da. Sogar mit unendlich Muni. Aber nachladen muss ich trotzdem. Das habe ich nicht gecheatet. Könnte ich aber theoretisch auch. Ich sehe ihr guck mal, man sieht ihr Laservisier da hinten. Ich bin ein super Scharfschütze. Aber ich muss ein bisschen raus. So. Ich bin echt gespannt, was passiert. Okay. Ja. Oh. So. Ein echter Stormtrooper, ja. I got her. Meryl, ich rette dich. Ich kann sie nicht hochheben. Ich kann aber... okay. Ich tue ihr das Leid ersparen. Ich tue sie einfach kurz erwürgen, ne? Dann tut's nicht mehr so weh. Ich kann doch einfach auf ihn drauf trampeln. Hier. Damm. 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 Bam in dein Face. So. Alter, voll ins Auge. Oh Gott. Ah, nee, doch nicht. Oh, ich dachte gerade schon. Ich habe ihr gerade das Auge perforiert. Jetzt habe ich ihr das Auge perforiert. Jawohl. Oh Gott, was tue ich hier? Jetzt krieg ich glaube einen Anschiss, oder? Snake, what the hell? Are you trying to kill Meryl? Have you gone insane? Nein! Nö! Das ist doch nur daneben! Stop it!
You'll kill her. Der wird ja richtig böse. Snake, stop! Nö, ich finde das witzig. Vor allem, das ist Betäubung. Mein Gott. Na, ich habe mir neue Piercings versprochen. Nee. 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 Das sind Betäubungsschüsse. You're terrible, Snake. Ich glaube, die sind böse. Oh oh. Damn it! This isn't the guy we wanted for this mission. Snake, you're a poor excuse for a man. Ui, 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 ui. Den Anruf konnte ich nicht mal abbrechen. Stop it! You'll kill her. Ah, schade, ich dachte, es geht noch weiter. So. Was passiert jetzt? Have you lost your mind? Daneben. Also sie ist auf jeden Fall weg. Trigger ich jetzt die Cutscene? Nö. Doch. Hä? What? Hä? Ich bin durch die zu eine Tür gelaufen. Okay. Ich meine, soll ich? Pass mal auf. Properties. Ich mach mal die Codes just for fun aus. So. Und tu jetzt Change Disk machen. So. Ich spiele mal weiter. Ich möchte es jetzt wirklich mal ausprobieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe wieder raus. Ich bin nicht reingekommen und gehe wieder. Jetzt muss ich wieder die Disk wechseln. Oh Mann. Okay. Jetzt bin ich wieder auf Disk 1. Was passiert jetzt? Ich habe mich festgebackt. Tja, jetzt wissen wir, was passiert. Ich komme jetzt in den Deathloop zwischen Disk 1 und Disk 2. Ja, ich würde sagen, wir starten das Spiel neu, machen die Cheats aus und spielen richtig weiter, oder? Wäre so meine Empfehlung jetzt. Softlock. Aber ich find's witzig. Ich find's witzig, ich weiß nicht, also. Man muss das einfach mal ausprobieren. So, Cheats sind aus und nochmal neu. So. So, hallo. Wer hat Hallo geschrieben? Antonio, hi. Schön, dass du da bist. Hast gerade was verpasst. Wir haben mal geguckt, was passiert, wenn man in PSG 1 sich cheatet, während Meryl noch am Boden da liegt. Ich hätte noch Karte 6 holen können, stimmt. Ja, aber das... Kann ich mir Karte 6 cheaten? Moment, ich guck mal. Ich könnte mir eine Level 99 Karte cheaten. Ich könnte eine Level 99 Karte mir cheaten. Ich weiß zwar nicht, wo ich dann überall reinkomme, aber gut. Nee, jetzt machen wir normal weiter hier. Aber ich speichere mir das. Dann probieren wir das vielleicht nachher nochmal, okay? Ich tu mal einen zweiten. Was, mach mal? Echt? Soll ich? Okay, pass auf. Ich speichere auf einem separaten Spielstand. Ihr wollt so, okay. Ich richte mich da nach euch. Slot A. New File. So. Okay, ja. Mei-Ling, you said that you wanted to become a pilot. Did you take an aptitude test? Well, I've got bad eyes.
You probably didn't know it, but I'm wearing contact lenses. So, you failed your aptitude test, huh? Yeah, it's ridiculous. We're not flying around in biplanes anymore, you know? That's right. Today's pilots fly jets that go several times the speed of sound. Exactly. At those speeds, the naked eye isn't that useful. You need sophisticated electronics to see what's really going on. So is that why you developed your radar system? Yeah. I wanted to develop a radar system that would help soldiers make better, more informed decisions. So your radar shows what's really going on, huh? It depends on how you interpret it. Like beauty, truth is in the eye of the beholder. You can say that again. Schön. Okay, dann. Ja, ich mach ja. Moment. So. Stealth lasse ich aus. Level 99 Card. PSG 1. T ist ja eigentlich egal. Die Server von Ground Zeroes und Pain sind noch online auf der PS3, aber sie werden abgeschaltet. Noch dieses Jahr. PS3 und Xbox One werden Ende des Jahres abgeschalten. Und, soweit ich es verstanden habe, sogar die Server von der PS4-Version von Ground Zeroes. Wobei ich da sagen muss, das Einzige, was diese Server ja tatsächlich gemacht haben, ist so, Bestenliste war das ja, ne? Mehr war das ja zum Glück nicht. Trotzdem ärgerlich. Ich hoffe, dass die Server noch von Pain noch ein bisschen online bleiben für die PS4 und für die PC-Version. Das wäre sonst richtig asozial. So. Ich könnte auch den Speed ein bisschen erhöhen. Ich weiß nicht, wie instabil das Spiel dann wird. Soll ich mal machen? Pass mal auf. Ich mach mal kurz Config. So. Zeigt er mir das jetzt da an? Nee. Doch, da oben zeigt das mir jetzt Speed Limit 150. Hui! Ich habe mal tatsächlich Pikmin 2 auf 400er Speed gemacht. War spannend. Wow. Geht ab? Ja, aber die PS5 hat ja auch nicht. Ist das geil. Warte mal. Wie klingt Kernel? The less you maneuver a remote controlled missile, the faster it will fly. Remember this if you want to fire the missile over a greater distance. Ups. Ist das geil. Be careful. Wolves have the advantage in the dark. Not only can they see better, but they have a keen sense of smell as well. You better use your night vision goggles. Ich finde das cool. Don't suddenly look into the dark. Look slowly from a light area to a darker area. If you do that, your eyes will gradually adjust, and you'll be able to see better in the dark. Try not to play in the dark either. Wir haben halt Spaß. Warte. 14112 war Audicon, ne? Ja. Snake, Metal Gear is in an underground base to the north. Hurry! You should use your night vision goggles in dark places. So, machen wir mal auf, keine Ahnung, 240? Cool. Okay, das kennen wir schon. Ich verstehe nichts. Ja gut, sagen wir es mal so, es gibt ja keine PS5-Server. Das sind ja die PS4-Server. Die werden schon noch gehalten. Die Frage ist, wenn sie jetzt anfangen, die PS3-Server abzuschalten, sogar schon die PS4-Server von Ground Zeroes, wie lange hält das dann noch? Das ist die Frage. So, Mailing. Geil. So, und jetzt alles in Slow-Mo. Machen wir mal 50? Ja. Oh Gott. Allein das hört sich schon gut an. Not only
and they see better, but they have a keen sense of smell as well. You better use your night vision goggles. Ich find's witzig, also. So, Autokarten? Snake, Metal Gear is in an underground base to the north. Hurry! You should use your night vision goggles in dark places. Ich find's cool. So. Aber ursprünglich wollte ich ja nur den Speed machen, dass wir schneller zu der Szene kommen. Schön. So. Meryl. Süß. Ich find's lustig. So. Oh mein Gott. Also die Musik. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Speed. Speed Sniper Battle. Hopp. Ich habe sie auch getroffen. Mist. Ja, ich habe sie auch erwischt. Wo bin ich? Hilfe. Ah. Hä? Ratte. Überhaupt nicht anstrengend. Oh. Was war denn das? So. Bossfight Speedrun, aber voll. Wie? So. Guck mal hier. Schlüsselkarte Stufe Stern. Öffne Türen der Sicherheitsstufe Stern. PS5. DualSense. Ich kann so. Guck mal. Gleich stürzt's ab. Wo ist mein Karton? So. Okay, ich mache wieder normal, weil jetzt kommt ja diese Loading-Scene. Da möchte ich nicht unbedingt mit 400er Speed rumlaufen. Aber die Tür geht wenigstens auf. So. Ah, wir haben Spaß. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das 2 ist drin. Was passiert jetzt? Achso. Ich dachte gerade, ich kann nicht steuern, aber ich kann schon steuern. Ich kann es einfach normal weiterspielen, als hätte ich jetzt die Torture-Scene und alles übersprungen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was denkt jetzt das Spiel, was ich gemacht habe? Habe ich aufgegeben oder Meryl geholfen? Weil ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. Ich wollte gerade sagen, geht die Tür nicht auf? Ich möchte es aber, um echt zu sein, jetzt auch nicht riskieren, ne? Was passiert, wenn ich jetzt zurückgehe? Außer, dass ich die Disc wechseln muss. Das mache ich kurz. Ich muss halt immer aus dem Spiel raustappen, deswegen kriegt ihr kurz einen Blackscreen. Okay. Was triggere ich jetzt? Jetzt triggere ich die Cutscene, als würde sie mich gefangen nehmen. Okay. Klar, weil Meryl ja despawnt, ne? Die ist jetzt gedespawnt und jetzt denkt das Spiel, jetzt habe ich Sniper Wolf getötet und Meryl ist weg. Deswegen triggert es jetzt die Cutscene. Ja, ich möchte ehrlich gesagt tatsächlich nicht so krass jetzt hier wegcheaten. Deswegen machen wir jetzt
Okami, was für eine Frage? Nee, wir überspringen das nicht. Wir machen jetzt ganz normal weiter. Das war jetzt nur zur Belustigung, oder? Zu deiner Frage. Was für eine Frage? Was hast du gefragt? Was hast du denn gefragt? Ich sehe es gerade gar nicht. Ja, ignore für das Season. Bitte? Danke. So, jetzt machen wir normal weiter. Okay? Discord-Server, hä? Was war mit Discord? Ich sehe das mit Discord gar nicht. Wann hast du mich wegen Discord gefragt? Ich kann ja mal ein Special machen, wenn ihr wollt, okay? Aber ich möchte jetzt schon irgendwie normal spielen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Oder hast du in Discord geschrieben? Nee. Okami, ich sehe wirklich deinen... Ich sehe deine Frage nicht. Ich habe jetzt gerade extra nochmal hochgescrollt. Aber guck mal, ich habe hier das gespeichert. Ich mach das, okay? Wenn wir nachher noch Zeit haben, machen wir das noch, okay? Versprochen. Du, das ist ganz einfach. Du machst, ja gut, ich habe die ganzen Codes halt integriert. Und dann tue ich einfach Rechtsklick, Properties, AR-Codes und tue die dann auswählen und dann starte ich das Spiel wieder. Das ist ganz easy. Du musst ja bedenken, Solid Snake, das ist ja aktuell nicht die Original Gamecube, was ich hier benutze. Das ist ja der PC. Aber Okami ist, ich habe weder Kanalratten, noch das andere, was du meinst. Ich habe nur deine lachenden Smileys und dann Liquidus zu meiner Frage oben. Das war's. Habe ich es gerade geschafft, obwohl ich mittendrin stehen geblieben bin, nicht von den Wölfen gesehen zu werden? Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. So. This place is mine. I'll take point again. Stay back, okay? But the radar isn't working, and since we can't use the mine detector either... Leave it to me. Du musst sie separat erstellen, eingeben. Die Codes findest du im Netz eigentlich überall. Du musst halt gucken, dass es die europäische oder amerikanische Version ist, je nachdem, was du für eine Version vom Spiel hast. So what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? Ja, weil du kannst auch einfach das hier machen. Ganz einfach. Meryl.
guess I'm a rookie after all. Don't worry, Meryl. It's me they want. Even I know that. It's the oldest trick in the book. The sniper's using me for bait to lure you out. Damn. Shoot me, Snake. No. My gun. I can't reach it by myself. Don't move. I promised I wouldn't slow you down. I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Don't forget what I said. Now, get out of here. Meryl! Colonel? Damn! Snake! It's a trap. A sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go to help Meryl so he can pick you off. Don't do it! It must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. Doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. I'm going to save Meryl, no matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Don't you know? There's a tendency toward murder written in your very genes. So saving someone else's skin is out of the question? I wouldn't go that far, but... I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. Like an animal? I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. Okay. And I'm not doing it for someone else either. I'm going to save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Snake, thanks. I understand. I'm sorry. Ja, das ist... Ups, das ist Dolphin. Dolphin, Beste. So, jetzt brauchen wir ein PSG 1. Das Gute ist, in The Twin Snakes haben sie noch einen anderen Punkt eingebaut, wo du das PSG 1 finden kannst. Musst also nicht so weit zurücklaufen wie im Original. Wobei das zum Beispiel Leute aufregt, dass sie da das so gemacht haben. Wo ich dann denke, ja, aber man muss ja auch nicht unnötig das Spiel strecken, oder? Also, man kann es so oder so sehen. Ich sehe es halt so. Zwar ist es, glaube ich, hier. Freeze. Help. Yongdong Kim. Oh, das war doch... War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war's. Da ist es.
Das PSG 1T ist hier. Guck mal. Das Original findest du halt im Weapons Lab da unten. Schon dabei. Ich muss mal ganz kurz untertauchen. Scheiße. So, tschüss. Ich find's witzig, dass es derselbe Typ ist wie in Metal Gear Solid 2. Nur halt jetzt ohne russischen Akzent. Also er gibt sich zumindest Mühe, dass es keiner ist. So. Und runter da. Wie viel Munition habe ich für das PSG 1T? 11. Entschuldigung. Bin Tierfreund, aber das brauche ich. Die schlafen nur. Süß. Wie sie sogar noch eingerollt haben. So. Warum hat es gerade gebuckt? Was hab ich gebuckt? Was habe ich verpasst? Daneben. Au! Darf ich erstmal kurz zielen, bevor du anfängst, auf mich zu schießen? Das wäre voll geil. Jetzt kämpfen wir schon das 3. Mal gegen die. Ach so. Huch. Oh. Das war ein Headshot. Yes. Lad schneller. Dass ich immer hinter der Säule verstecken muss, das nervt. Hör mal auf. Was? Was war das? Was war das? So. Und schon ist er gespawnt. PSG 1. Nö. Und hier ist die Kamera. Guck, da guckt sie. Nicht mehr. Ration? Brauche ich eine Ration? Eigentlich nicht. PSG 1, PSG 1, Farmers. Farmers nehme ich noch mit. Oder nicht? Muss ich jetzt echt? Na, danke. YouTube blockiert zum Teil meine Nachrichten. Ja, ich merk's. Weiß aber auch nicht warum. Problem ist, ich kann halt auch nichts dagegen machen. Ist halt der YouTube-Algorithmus. Ich habe Discord, ja. Wir haben sogar einen Discord-Channel. Ich benutze ihn nur nicht mehr so aktiv. Aber es kommt Informationen, wenn Stream online geht.
Okami, der Link müsste in der Videobeschreibung sein zu Discord. It's hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You're a fool to come back here. Stupid man. A lady sniper, huh? Don't you know that the majority of the world's great assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf, and I always kill what I aim at. You are my special prey. Got it? I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you, you're all I'll think about. Schaut mal kurz auf die Schutzwesten von den Soldaten, da steht Outer Heaven. Take him away. Don't kill him yet. I want him alive. Leave it to me. I want no more accidents like that DARPA chief. Yes, he's my target. Mine alone. Can you hear me, Solid Snake? He's tougher than I thought. Do you know who I am? I always knew that one day I would meet you. The man who stole the light from my life. Because of you! Me? Why, I'm the man from whom you stole everything good. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. Do you need his genetic information too? Yes. I want a sample while he's still alive. We need it to correct the genome soldier's mutations. Then we'll be able to cure them? No. We still have to get our hands on Big Boss's DNA. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites. Every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. There definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss.
It's me. Really? Then what? Those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We'll launch the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Something's funny. Normally, the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're gonna launch that nuke and write it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So, you prefer your wolves to my show, hmm? Ocelot, don't screw up like you did with the Chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Down! Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. Glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have a lot of faith in your skill, carrier boy? Huh? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The
Colonel. By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy? If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Thanks to Wolf's whim. But it's up to you if you want her to stay that way. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. We're going to play a game, Solid Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Press the resist button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the surrender button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto-fire, or I'll know. Snake, it's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture, it'll be game over. You really want to travel down that long road again? Come on, I won't tell. Why don't you just give up? I'm going to run a high-voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. Did you know that it was the French who first thought of using electrical shocks as a means of torture? Hey, French films are all right, but I don't care about that crap. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared? Good. You should be. Okay, let's get started. Ja, wollte es gerade sagen, vielleicht hat er es einfach nicht mehr drauf. Easy. How did you like that? Shall we go again? Had enough yet? Oh, we're not finished yet. Das war schon alles? Ist ja langweilig. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. You're the boss's brother, all right. Your brother. He's an amazing man. Who else could shoot down 2 F-16s with a chopper? The Les Enfants Terribles project was not a total failure. He is the one man who could make my dream into a reality. Looks like I got a roommate.
DARPA chief. What a stench. Snake, are you okay? I've been better. How's Meryl? They got her. Damn. Colonel. Okay. I know. Snake, the government has decided not to give in to their demands. We're trying to buy some more time. Come on, Colonel. Why don't you stop playing dumb? I'm sorry about Meryl, but I want the lies to end now. What are you talking about? Metal Gear was designed to launch a new type of nuclear warhead, wasn't it? You knew it all along, didn't you? Why did you try to hide it? I'm sorry. Can't tell the grunts, huh? You've changed a lot. Metal Gear, secret advanced nuclear weapons research. Does the White House know about this? How deep does it go? As far as I know, as of yesterday, the President had not been briefed about the Rex project. Need-to-know basis. Is that the idea? These are sensitive times. Even subcritical nuclear tests are causing quite a stir. Plausible deniability, huh? Yes. And tomorrow, the President and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I get it. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2, or dealt with the issue of TMDs. This has to do with the President's reputation, and America's place as the dominant superpower. So, you turned to Black Ops. Convenient. Please, Snake, just stop them. To serve your interests? Because we're relying on you. In that case, tell me the truth about this new type of nuclear warhead. I told you before, I don't know the details. I don't believe you. If the situation is so serious, why don't you give in to their demands? Let them have Big Boss's remains. You see... Or is there some reason that you can't do that? Something you haven't told me about. The President has adopted a firm public stance vis-a-vis bioethics. We don't want the existence of the Genome Army to go public. And that's the only reason? The hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Poor man. But it's strange. He looks and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained out, too. Drained? Maybe to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? Right. But he's already started to decompose. What could it all be about? Something in his blood that they wanted? I doubt it. Just the nanomachines in the transmitter. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with 3 special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other 2 are. Besides, I'm locked up here. We've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. I'm sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Also... What? Meryl, right? Yeah. I'll save her. Thanks. Ich wollte gerade sagen, bevor Okami es geschrieben hat, dass er ja nur noch einen Revolver benutzt, dass es vielleicht tatsächlich daran liegt. Sag mal. Ja, Pech. Mensch, hab besser aufpasst. Du. Gesundheit. Corona. Ach stimmt, ich habe ja hier noch nicht Otacon angerufen. Otacon, are you still okay? Yeah, thanks to the stealth camouflage, that is. I have a favor to ask. I need your help. I was wondering when you'd ask. What should I do? I've been captured. I'm locked up here in this cell. What cell?
There's a big torture machine nearby. Okay, I know it. It's close. I'll be there right away. Thanks. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann speeden wir das mal schon ab. Die Lache. Sollen wir Ocelot noch in schnell anhören? Ja, komm. Er erzählt ja nur dasselbe. Mozambique, Eritrea, and Chad. Among the Mujahideen guerrillas, I was known and feared as Shalashaska. I was trained by the Russian GRU. I'm not like one of those KGB slugs. To me, this isn't torture. It's a sport. You're all just a bunch of sadists. Don't confuse me with those uniformed fools. Well, shall we begin? Ja, das Niesen war süß von Johnny, das muss man sagen. Auch seine Lache. So, How did you like that? Shall we go again? Had enough yet? Oh, we're not finished yet. oh, da habe ich gerade nachgelassen. Oh. Oh, mein Daumen. Ich bin außer Übung. Es ging mal besser. Es tut alles weh. Man wird alt. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. We live in a sad age. Imperialism, totalitarianism, perestroika. 20th century Russia has had its share of problems, but at least they had an ideology. Russia today has nothing. They're struggling between freedom and order, and with that struggle, a new spirit of nationalism has been born. The boss has a close friend high up in the Russian government. He's currently the head of Spetsnaz. He's agreed to purchase this new nuclear weapons system. The Hind was just a down payment. So, you're in this for the money? I don't need money. I want Russia to be reborn, to lead a brave new world order. Du vergisst, Solid Snake, auch wenn es der Titel nicht sagt, weil ich ihn nicht geupdatet habe, wir spielen bereits auf Hard. Aber in Metal Gear Solid 1, also im Original, das stimmt, da wird er nochmal gefoltert. Vielleicht hier bei Extrem? Ah, da ist mein Anruf. You okay, Snake? Yeah. Nothing new to report. Snake, is there anything I can do? Yeah, my arm hurts. Poor Snake. I'll increase the level of painkillers in your blood. Snake, put the controller up against your arm. What? Don't worry. It'll feel good. Huh? Okay, here I go. How does that feel, Snake? A little better? A shiatsu massage. How did you do that? I stimulated your muscle fibers with the nanomachine cilia. That's about all I can do for you. Naomi, please talk to me.
Say something to take my mind off the pain. What can I say? Anything. I'm not a very good talker. Please. Tell me about yourself. Myself? That's a tough one. Any family? That's not a happy topic for me. I don't have any family. No, wait. There was a man who said he was my father. Where is he? Dead. By my own hand. Big Boss. What? Big Boss? There was no way you could know. It happened in Zanzibar land 6 years ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? Was Big Boss really your father? That's what he said. That's all I know. And you were able to kill him, knowing that? Yep. How? It's what we wanted. Me. And him. That's patricide. Yeah. That's the trauma of my life. Just like Mantis said. Is that why you left Foxhound? Let's just say that I needed to be alone for a while, and Alaska was the perfect place. Snake. I didn't have a real family either. Just a big brother who put me through school. We weren't even blood related, and he was much older than me. Where is he? He's dead. I'm sorry. Snake. Is there a woman in your life? After you've been through as many wars as me, it's hard to trust anyone. Friends? Roy Campbell. You're still calling me friend? Is that it? No. There was another. Frank Yeager. Big Boss's most trusted lieutenant, and the only member of Foxhound ever to receive the code name Fox. Gray Fox. I learned a lot from him. But didn't you try to kill each other? It's true. We did. In Zanzibar land. But it was nothing personal. We were just professionals on opposite sides, that's all. And you still call yourself friends? Hard to believe. War is no reason to end a friendship. That's insane. I first met him on the battlefield. He was being held a prisoner of outer heaven, but he didn't look like a prisoner to me. He was always so cool and precise. I was still green, and he showed me the ropes. You knew him well? No. We never talked about our personal lives. Sort of an unwritten rule. The next time I saw him on the battlefield, we were enemies. We were fighting barehanded in a minefield. I know it sounds strange to most people, but we were just two soldiers doing our jobs. It's like a sport. It makes no sense. Just violence, murdering each other. Yeah. I think so too. So if you were friends, then how do you explain the ninja's behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed toward violence. You really like talking about genes. Naomi, why did you get into genetic research anyway? I never knew who my parents were, or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. So you studied about DNA? I thought if I could thoroughly understand DNA, I could get back my identity. I thought that by analyzing a person's genetic information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure, but we know that a person's genetic fate is determined just by the sequence of the 4 bases in their DNA. So what about my fate? You know my DNA sequence, don't you? Your fate? I'm sorry. I have no idea. Of course not. You're a scientist, not a fortune teller. Hey. Hey. Hä? Was will er denn von mir? Oh, jetzt geht's los. My stomach, damn it. Ich musste es tun. wie so eine Seerobbe. Schön. Johnny ist alt.
Die Ikone. Hey, I'm here. Where? Behind you. It's me. Otacon. Wow. They even captured you. Hurry, get me out of here. Let me go. That hurts. Hurry up. Snake, is that how you ask a guy a favor? Let me go. Jeez. It's like an animal's cage. What a smell. Yeah, 'cause of him. Hi! It's the DARPA chief. If you don't hurry up and get me out of here, I'll be laying next to him. Those bastards. This lock won't open with a security card. You need a key like the soldiers carry. So what are you doing here, then? I thought you might be hungry. If you need more food, I can bring some more later. Also, I got you this level 6 card. It'll get you out of that torture room. Here, take this too. What's this? It's a handkerchief. I got it from Sniper Wolf. Why? I don't know why, but she's nice to me. Sounds like Stockholm Syndrome to me. I was taking care of the dogs here. After the terrorists took over, they were planning to shoot all the dogs. But Sniper Wolf stopped them. She even let me feed them when I asked. She likes dogs. She must be a good person. Please don't hurt her. Wake up, you idiot. She's the one who shot Meryl. Well, that's all I can do. They're planning to launch a nuke. I've got to stop them. Then you'll have to get past the communications tower. First, you have to get me out of here. Come on, I'm trying my best. That guard's got the key. You'll have to take him out. Give me a break. I'm no soldier. I can't take anybody out. You have to. I'll be killed. He's coming back. Oh, geez. He's coming back. See you later. Wait. Sehr freundlich. Naja. That's better. Da. Ich bin tot. What the hell? Tschüss. Speed. Schön. So. Wenn man schon die Möglichkeit hat, dann... schön. Ja. Kann man da eigentlich irgendwas Interessantes sehen, außer Warning? So, da sind wir wieder. Hallöle. Warte mal. Wie sich das anhört. Machen wir mal auf 50. Ich hoffe, er macht's bald.
Schön. Ah. Ein bisschen Spaß muss sein. Ah. Oh Mann. Wir haben viel zu viel Spaß. Ja. Hallo? Nein. Nicht schießen. Das war mehr Glück als Verstand. Okay. Dann. I'm being attacked. I don't know where he is. Tighten security. Acknowledged. Reinforcements are on their way to B2 of the tank hangar. Step up security precautions. So. Problem jetzt haben wir ein paar Leute hier, die noch zusätzlich mitlaufen. Was? Sowas zeichnet deine Streams aus? Oh, danke. Ich gebe mir Mühe. So. Sieht doch schön aus. Ich finde es ein bisschen irritierend, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass die Outer Heaven auf ihrer Weste draufstehen haben. Da, jetzt kann man es genau sehen. Outer Heaven. Ob die Elite-Soldaten, weißt du, die halt mit dem Schild und mit der extra Panzerung ehemalige Outer Heaven-Leute sind? Also, dass es absichtlich gemacht ist? Ja, die machen Mittagsschlaf. Lasse. Nicht stören. Das wäre gemein. Ich gucke, ob man irgendwo es abschießen könnte. Offenbar interessiert es keine Sau. Hat keinen interessiert. Aber ich hätte die Musik gerne gehört. Ja klar, ich habe doch gesagt, wir gucken, dass wir es durchspielen heute. Ich glaube zwar nicht, dass wir es hinkriegen, weil wir uns die ganze Zeit von irgendwas aufhalten lassen, aber... Was meckert er denn jetzt? Snake, there's a bomb planted in your items. Hurry, throw it away. Who the hell are you? One of them? You'll find out soon enough. Warte mal. Oh! Warte mal, ich spring mal da rein. Nee, ich möchte was probieren. Ich weiß, es ist asozial bis zum geht nicht mehr, aber einfach mal gucken, was passiert. That was a close one, Snake. Ocelot, you'll pay for that. That Deep Throat's a real enigma. He's definitely from inside their ranks. Is he an informer? Maybe some kind of renegade? I've got the feeling there's some other force at work here. Jedis? Ach, guck mal, sie leben sogar noch. Ich bin begeistert. Bin begeistert, dass sie noch leben. Hätte gedacht, dass es die jetzt getötet hat, aber ja, ist halt eine Explosion draufgeschissen. So kommen ist voll. M9 ist nicht voll. Jetzt ist er voll. Das gefällt mir. Kamera ist kaputt oder wieder am Leben? Kaputt. Get Stinger first, ja. Möchte aber die Kamera mitnehmen. Ta. Au!
Aha. Hab dich. Und hier ist nichts? Toll. Was für eine Kategorie? Achso, Deep Throat. Oh, ja. Ah, wir haben alle gelacht. Ja. Die wachen erst jetzt alle auf. Süß. Ich habe ein kleines Problem. Looks all clear. Uah. Puh. So. Hä? Hm? Nö. Muss ich hier noch irgendwas machen? Nee. Ich gehe. Tschüss. Könnt mich mal. Nothing here. Ja, natürlich nicht. Ich bin doch schon im Canyon, Mann. Keine Mines, aber dafür ein paar Soldaten. Ah, verarscht. So macht man das. Oh, mal diese Kameras. Lasst mich in Ruhe mit den Kameras. Ich hab euch doch nichts getan. Who's there? Deine Mutter. Immerhin kann ich die Bücher benutzen. Nee. So. Ich habe Angst, ich habe Panik. Ich gehe in den Karton. Ups. Nö, den Panzer haben wir ja schon. So, schnell. Bevor es jetzt hier Alarme gibt. Alarm! Alarm! Ich habe gerade gehört. Er hat ihn gesehen. Hallo, Leo. Leo 0709 W. W wie... Gibt's einen Charakter mit W im Metal Gear Universum? Ich überlege gerade. Ich glaube, es gibt wirklich keinen mit W. Ich denke die ganze Zeit an Burgen, aber der wird mit V geschrieben. Walter, genau. W wie Walter.
Ich gucke noch, ob es hier ein paar Magazine gibt. Ja! Ich werde zwar aktiv nur noch in wirklich 2 Gebieten oder sowas, die brauchen, aber egal. Magazine sind cool. Walter Sullivan? Du denkst gerade an Victor Sullivan von Uncharted, oder? Also das ist der Name, der mir jetzt gerade spontan einfällt. Walter Sullivan? Nee. Gab's nix. So. Hab dich auch lieb. No. Walter White. Walter White? Wer ist jetzt Walter White? Hä? So, da sind wir wieder. Underground Passage. I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No, you're wrong. Meryl thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that? She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. That's not like you, Snake. Master? What is it? Sorry for eavesdropping, but I couldn't just listen anymore. Master. Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. Nothing good will come from that. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling. Snake, forget about Meryl. Stop Liquid. That's what Meryl would want too. You're right. Meryl would say the same thing. Snake. What? Meryl. She's pretty special to you, huh? Well, yeah, special. There aren't many tomboys like her. That's not what I meant. She's the Colonel's niece and a combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. No, I guess it's in the genes. The genes? What are you talking about, Colonel? No, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes. Yes. He was Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the Mafia. When was that? Sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought that you didn't have any family.
I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake. Good luck. Watch your back, Snake. Ich habe jemanden gefunden. Mit W. Pass mal auf. Und zwar, klar, wenn man nach den Nachnamen geht, da hätte man zum Beispiel Kevin Washington. Oder Holly White. Holly White war ja die Tussi da von Zanzibarland, mit der man ja immer in Kontakt getreten ist. Und Kevin Washington war der Support Buddy in Metal Gear Rising, der Kev. Der hieß Washington mit Nachnamen und Vorname habe ich jemanden tatsächlich gefunden, wo ich gar nicht wusste, wie der tatsächlich heißt, nämlich auch von Metal Gear Rising, der Doktor. Kannte man ja eigentlich immer nur als Doktor, heißt aber in Wahrheit Wilhelm Voigt. Wilhelm. Haha. Also, falls jemand gerade kein Gesicht hat, er hier. Mit dem man ja in Metal Gear Rising ziemlich viel macht. So. Also, Leo 0709W wie Wilhelm Voigt. A.k.a. The Doctor. Die Kamera ist tot, aber ich habe, glaube ich, ja, ich bin voll. Weil ich könnte mich komplett heilen, dann bin ich richtig happy. In M9 bin ich auch voll. Ja, gut. Dann. Jetzt wirklich. Was ich auch ganz kurz mache, pass mal auf. Wenn ich eh schon kurz raustappen muss. Ich nenne es nicht hart, ich nenne es mal schwer. SCHWR. So. Dass einfach mal der Titel angepasst ist. SCHWR. So. Dann Change Disk und es geht weiter. Da sind wir. Das ist so doof. Guck mal, ich bin durch. Easy. Oh. Never mind. Der Deutsche, genau. Hörst du mal auf? Ich liebe Kapitalismus. Das hat er gesagt. Ich meine, wir haben ein paar Stun Grenades. Wir machen das jetzt einfach mal. Geht nicht auf, Hilfe! Snake, that's the door to the walkway. It won't open, even if I use the card. Huh? Oh, that's right. I totally forgot. Do you know something? That door sometimes gets frozen shut because it's so cold outside. Next time, tell me beforehand. So what should I do? It's impossible to open from the inside. They always used C4 or something from the outside. From the outside? You can't open it from the inside? Sorry, it's impossible. But don't worry, you'll get through. There are two walkways that connect Tower A and Tower B. The other one's on the roof.
You should just use the walkway on the roof. Ja, werd ja nur gerade gejagt. Ups. Ja, die Sun Grenades bringen nicht so viel, wie ich dachte. Bin hingefallen, Mama. Hilfe! So. Hat mich nicht getroffen. Ups, ich wollte dich nicht töten. Ich wollte den Feuerlöscher treffen. Egal. Das müsste ich aber oben sein, oder? Ne, da kommt noch einer. Oh, 2 sogar. Schnell. Oh, was? Hä? Mit einmal umrennen? Okay. Tschüss. Tschüss. Wie sie einfach weiterschießen. Aber anstatt dass sie jetzt mit hochkommen, das verstehe ich nicht. Naja. Mir soll's recht sein. Otacon, I'm up on the roof. That was a pretty fast climb. I wanted to go slowly, but someone there forced me to move faster. Huh. Well, you can relax, because there's an elevator in Tower B. That walkway will take you to Tower B. Ich verstehe zwar nicht, warum man nur in Tower B einen Aufzug gebaut hat, aber okay. Architekt on its best. Das hat damit zwar gar nichts zu tun, aber okay. Master, Hilfe, Hilfe. Komisch. Verstehe ich nicht. Jetzt kommt wieder eine schöne, absurde Stelle. Damn. What? Snake! I'm afraid I can't let you get past here. Liquid? You're not going any farther. Die! It's a long way down. If only I had a rope. I should be able to use that rope I got. What are you going to do? Take on a hind with your bare hands? Now you're
gut, dass wir da unten ein Seil gefunden haben. Ach, lach doch nicht so. Here's how to repel. Press the A button to kick away from the wall. While away from the wall, push down on the control stick to descend. If you kick off the wall while pushing the control stick left or right, you make a large jump in that direction. You can walk slowly across the wall if you press and hold the B button. To move a little at a time in a certain direction, push the control stick while holding the B button. If you're careful with the timing, you should be able to dodge the gunfire from behind while you rappel down. If anyone can do it, you can, Snake. Na dann. Autsch. Hey, nur einmal getroffen. Ich bin begeistert. Easy. So, jetzt sind wir da. Na, gucke mal, wer da wartet. Ja, alle guten Dinge sind 3. Kommt jetzt ein neues MGS raus? Nö, bisher nicht. Ich habe kein C4 mehr, ne? Ist da C4? Gut. Ich habe mein ganzes C4 verbraucht. Süß. So, dann gucken wir mal. Oh, guck mal, noch mehr Rationen. Das ist ja toll. Ich bin aber voll. Und jetzt ist der Vollhorst auch wieder da. Feigling. Elender Feigling. Ja, das denken auch immer ganz viele, aber bisher haben wir halt echt noch keinen richtigen Beweis dafür gehabt, ne? Okami, danke fürs Dabeisein. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Was vermutlich eventuell nächste Woche stattfindet. Samstagabend oder Sonntagmittag. Bin mir noch nicht sicher. Finde ich zum Beispiel auch gut, dass man nicht den ganzen Weg runterlaufen muss, bis zur 2. Ebene, sondern nur bis zur 6. War ja damals auch anders. Wo dann dachte, spring doch einfach runter. Das wirst du schon überleben. Bitte. Don't shoot! It's me, don't shoot! It's me, Snake. Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me.
I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck, thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? Do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before, I won't hurt anyone. I don't want you to. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see? That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here. And then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Ach ja, die zwei sind schon süß, ne? Ich bin so froh, dass man in der Ego-Perspektive schießen kann. Und dass die Kameras nicht nochmal respawnen, wenn du sie kaputt gemacht hast. Das macht diesen ganzen Abschnitt deutlich angenehmer. Nicht so wie ein Original, wo du entweder mit der Stinger alle runterschießt oder einfach mit der Chaff Grenade die ganze Zeit rumrennen musst. Also, jetzt echt nicht falsch verstehen. Ich mag Metal Gear Solid. Aber es gibt halt, das sind halt so Dinge, wo ich dann sag, da ist das angenehmer. Ich mag beide Teile. Das Original und das da.
Ich verstehe nur den Sinn hinter diesem Aufzug nicht, dass der nicht ganz nach oben geht. Also es gibt's ja mehr oder weniger für das Original Metal Gear Solid so ein, also keine Mods, sondern tatsächlich einen Ego-Modus. Und zwar in Metal Gear Solid Integral, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, kannst du im reinen Ego-Modus spielen. Müssen wir machen. Aber davor muss ich erstmal eine Metal Gear Solid Integral Disc bekommen. Ich muss gucken, dass ich auf eBay mal eine ersteigere. Apropos eBay, ich habe, bevor die Aufnahme begonnen hat, tatsächlich was auf eBay ersteigert, wo ich jetzt mal gespannt bin, wie das so wird. Und zwar für 40 €. Ghost of Tsushima, den Director's Cut. Neu. Für PS5. Wo ich dachte, okay, 40 € statt 80 kann man, glaube ich, nicht sagen. Und es ist noch eingeschweißt und alles, also nicht irgendwie gebraucht oder so. Voll cool. Habe ich mega Glück gehabt. Na, mit der GOG-Version muss ich mal gucken, ob die das kann oder ob es wirklich nur die Integral-Version kann. Ich muss es mir mal durchlesen. So, the snake's finally come out of his hole. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you! I'm your shadow! What? Ask the father that you killed! I'll send you to hell to meet him! Agro-Liquid. Schnell auf die Nikita gewechselt. Ja, scheint ja zu funktionieren. Habe ich ihn getroffen? Nö. Danke. Oh, jetzt. Ja, aber hallo. Überleg mal. Director's Cut ist ganz neu. Kostet aktuell 80 € im Store. Und für die PS5 habe ich es jetzt bekommen für 40 €. Also für die Hälfte. Das ist gut. Und ich habe das Spiel noch nie gespielt, also habe schon länger überlegt, ob ich es mir mal angucke. Und als ich dann dieses Angebot da sah und noch ein bisschen Glück hatte, ich habe keine Ahnung, was er gerade macht. Ich weiß nur, dass er mich irgendwie hinter jeder Deckung trifft. Ja, und die werden
auch nicht billiger. Also 80 ist jetzt inzwischen der Standardpreis für PS5-Spiele. Und ich habe bisher nur Gutes von Ghost of Tsushima gehört, deswegen dachte ich, komm, wenn du es jetzt gerade zufällig auf eBay so billig findest, dann holst es dir mal und dann schau ich es mir mal nächste Woche an. Und habe jetzt endlich auch mal ein Spiel mehr für die PS5. Bisher waren es nämlich nur 2. Das Spider-Man und jetzt das. Wie kann er mich nicht mehr sehen? Hä? Ist er blind? Eat this! Come on, fly! Snake! Tschüss. See you in hell, Liquid. That takes care of the cremation. Ich liebe diesen Spruch, das ist so eiskalt. Snake, the elevator's working. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay, find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. So. Haben wir einen Heli kaputt gemacht. Ich meine, warum denn nicht? Das habe ich jetzt aber früh entdeckt. So. Ach so, ich muss ja wieder zurück. Ja. Haben uns die Einäscherung gespart, ist doch gut. Ich finde den Spruch einfach so eiskalt halt, ja. Okay. Dann nach unten. Läuft. Ich mache das einfach viel zu gern. Es sieht einfach so doof aus, aber es ist halt so, ne? Wundert mich, dass er gar kein Leben abgezogen bekommt. Entschuldigung, es nervt. So. Ja, 100. So. Achso, Ration habe ich ja voll.
Snake, du bist zu fett. Ja. Hättest du mal nicht bei Maggis gewartet, ne? Zu viel Maggis gegessen, der alte Kerl. Hat sich gehen lassen. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you, so I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out. It's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135. But that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. Too late, Snake. Now die! Er tritt mich einfach gleich, alles klar. Arschloch. Also jetzt mal no shit, ja? Ich finde es sehr cool, ja, dass die dir da auflauern. Aber jeder halb so große Aufzug in Europa trägt mindestens das Doppelte von Gewicht, bevor er die Last überschreitet. Und jetzt mal ganz ehrlich, das Ding hält doch mehr als 5 Leute aus. Aber ich finde es witzig, dass Snake in den Com Tower so viel Probleme hat. Muss ich mal überlegen. Er wurde auf der einen Seite gejagt. Dann wurde er vom Heli abgeschossen. Dann ist er mit einem Seil runtergeklettert. Dann wurde ihm wieder aufgelauert von 3 Leuten und dem Heli. Dann hat der Aufzug nicht funktioniert. Dann hat er gegen den Helikopter gekämpft. Dann ist er mit dem Aufzug gefahren und da wurde ihm auch noch aufgelauert. Also Com Towers für den richtiges Arschlochgebiet. Und es ist ja noch nicht fertig. Uah. Hab ich so? Nein. Scheiße. Geh doch kaputt! Hallo! Die will nicht. Sag mal. Hallo! Geh doch mal kaputt! Oh Gott! Das war jetzt ein bisschen traurig. Und da mache ich's First Try. Oh. Ja, ich hab dich vergessen. Tut mir leid. Ach, sind sogar 2. Nein, wie kommst du denn darauf? Kojima würde sich doch niemals an irgendwelchen Filmen orientieren. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's shooting at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake,
Please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. That woman isn't as sweet as you think. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf! No, you can't! Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this! Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. You think so? Well, a message from me is a message from death. If I'm close, you will know death is close. Please, Wolf! Snake! No! Quiet! Don't get in our way. Now I'll pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Ey. Das finde ich jetzt nicht nett. Oh, Headshot. Schön. Und da dreht sie wieder um. Ah, okay. Ich gehe. Ich gehe ja schon. Wo habe ich sie denn? Da. Hä? Was war denn das für ein Versuch? Treff doch! Einmal noch. Bam. Easy.
Gabut. I've waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am lung shot. You cannot save me. Please, just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd? So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero, Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden, watching everything through a rifle scope. Now I could see war not from the inside, but from the outside, as an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now, I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale for some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. Even when I'm just an onlooker, I don't like to see women or children get hurt. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me.
She is part of me. Everyone is here now. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, you said that love could bloom on a battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. Don't lose the codec. I'll be behind you all the way. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too. Ach, es ist so traurig. Ich bin jetzt auch traurig. Mensch, der arme Otakon mal wieder. Warte mal, muss ich... Hä? In die Richtung muss ich, okay. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte lieber Eva getroffen als Wolf. Aber die haben wir ja leider auch nicht getroffen. In The Phantom Pain. Das ist der wahre Schmerz. Dass man Eva nicht getroffen hat. Ich habe 6, ne? Ja. Das heißt, da komme ich eh nicht durch. Aber da hinten komme ich nochmal durch.
Guck mal, er macht's nicht. Doch? Alter! I'm here. Huch! Grey Fox! Hallo! Schön, dass du da bist. Alter, habe ich mich gerade verscheucht. Boah! Was ist alles für fucking Stun-Grenades? Okay, PSG 1, Farmers ist voll, so kommen, sehr schön. Ich muss gerade gucken, wo das ist. Bin mir ziemlich sicher, dass es auch hier irgendwo existiert. Oh. Das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht. Da. Moment. Muss ich mal da hoch. Colonel, listen to me. I found a parachute near the wreckage of the Hind. A parachute? You don't think the Liquid survived? No way. He'd be mad to try to escape by parachute. As soon as he jumped out of the pilot's seat, he'd be cut to ribbons by the rotor blades. So what's that parachute doing there then? I have no idea. A trap? Either that or a message. To me. Meaning, I'm not dead, I suppose? Maybe. But I think it's more like, I'll string you up. Well, in any case, don't let your guard down. I won't. Diesen Parachute kannst du so einfach übersehen. Aber ich finde es cool, dass man wirklich sich diese Mühe gemacht hat, das einzubauen mal wieder. Also, es ist auch im Original. Es ist einfach, ja, so viel Liebe in diesem Spiel. Achso, Grey Fox, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Da waren wir schon. Dann gehen wir runter. Let's go. Ja, das stimmt. Metal Gear ist und bleibt ein Meisterstück. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Hehe. Na, rausrücken. Vielleicht überlege ich es mir dann noch. Vielleicht auch nicht. So. Yes, das hat der schnarcht aber sofort. Uiuiui. Ja, dann gehen wir mal rüber, ne? Was ist das? So kommen. Ein Schuss. Darauf kann ich auch verzichten. Bitte. Voll erwischt.
Oh oh. Lass mich hoch! Lass mich hoch! Schnell! So. Na? Geht doch. Und wieder runter, bitte. Ich liebe diesen Aufzug. So. Dann hole ich jetzt das Wichtigste ab, das ich noch kriegen kann vor dem Finale. Außer Nikita-Missiles. Brauche ich die überhaupt noch mal? Eigentlich nicht. Die Body Armor. Oh oh. Da hinten war auch noch mal eine. Glück gehabt. Dann gute Nacht, Wayne Fire. Schön, dass du dabei warst und viel Erfolg morgen bei der Arbeit. Ruhige Arbeit vor allem. Nicht zu viel arbeiten. So, meine Freunde. Es wäre langweilig, wenn wir unbeschadet hier jetzt weiterkommen. Deswegen sammle ich jetzt erstmal noch ein paar Dinge ein hier. Oder auch nicht. Ja, ich bin voll. Ja gut, dann, ne? Ihr wisst, was kommt. Sie hätten einfach in der ganzen Zeit jetzt gerade schießen können. Warum ist der jetzt auf einmal hinter mir? Au! Was macht denn der? Hä? Was war das denn für eine Aktion? Das war jetzt irgendwie einfach. Grey Fox, ich hab's zumindest vor. Und so schlecht sind wir nicht. Also, wenn ich mich jetzt noch beeile, 3-4 Stunden, müssten wir durch sein. Also Cutscenes sind es noch ungefähr 2 Stunden. Mit Gameplay behaupte ich jetzt nochmal 1 bis 1,5 Stunden mehr. Wäre so der Plan. Wollte gerade sagen, sind hier nicht normalerweise Claymore Mines? Offenbar nicht. Ja, die nehme ich mit. Dankeschön. Und weiter nach unten. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that.
What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the Mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Entschuldigung. Jetzt wollte ich gerade schießen. Mann. Ich wollte ein Tierquäler sein. Bin ich beleidigt? Hat der gerade... Trau dich. Trau dich. Trau dich. Los? Okay, das reicht. Jetzt reicht's. Das Maß ist endgültig voll. Wow. Au! Au! Die greifen mich tatsächlich an. Krass. Ja, die sind böse. Snake, killing all those ravens isn't going to help anything, you know. They're just birds. What makes you hate them so much? Die kacken auf mich. Und beißen mich. So. Ruhe jetzt hier. Snake, killing all those ravens isn't going to help anything, you know. They're just birds. What makes you hate them so much? Habe ich gerade schon gesagt, aber anscheinend hört ihr mir nicht zu. Wow. Den letzten möchte ich jetzt auch töten. So. Erledigt. Das ist die Message an Raven. Siehst du, immerhin kriege ich nochmal eine Ration hier. Na dann, let's go. Jetzt kommt der Große. Solid Snake, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. What's that? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. How dare you kill my friends? Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle.
The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. You live in Alaska, too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron in your words. Er ist immer noch mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Ich mag Vulcan Raven. Einfach auch, und auch seine Synchronstimme. Es passt so zu ihm. Vulcan Raven is half Native Alaskan American and half Inuit. He was raised as a shaman, and they say he has supernatural powers. He crossed over the frozen Bering Sea into Russia, and during the Cold War served as a special operative for Wimpel, the Soviet ultra-secret Special Forces unit. In 1993, he was demoted by President Yeltsin following his coup d'etat, so he fled the country and became a mercenary. After that, he joined those rent-a-war bastards at Outer Heaven, Inc. He stayed there until he joined us in Foxhound, thanks to a strong recommendation from Revolver Ocelot. That cannon he's holding is a 20mm gun. You usually see them mounted on fighter planes. You can't take him on in a firefight. He'll make mincemeat of you.
He's not just strong, Snake. He's a graduate emeritus from Alaska University, so he's a quick thinker, too. In any case, you'd better not try to attack him from the front. Normal weapons are no match for his 20mm Vulcan. Try to attack him from the sides or behind. Dann machen wir das doch. Hehehe. Ach, da läuft er weg. Dafür, dass er denken kann, hört er aber nicht, dass ich ihn versuche abzuschießen. Okay. Hi. Oh, was mache ich denn? Weg. Ich wollte eigentlich weghechten. Ah, das war ja sehr produktiv. Nice. Oh, er ist in meine Klemme rein. Schön, dass sie auch noch was gebracht hat. Oh. Der kommt ja in meine Richtung. Dann kriegt er hier eine Claymore. So haben wir jetzt aber nicht gewettet. Du bist an meiner Claymore einfach vorbeigelaufen, du Drecksack. Ups. Ich glaube, er ist sauer. Nur so eine Vermutung. Jetzt ist er in meine Klemme rein. Und nochmal. Hi. Was schreit der so rum? Der macht ja mir richtig Angst. Was tust du? Vor allem, wo bist du? Oh, er kommt. Schade. Jetzt aber. Jawohl. Huch. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Süß. Ich bin in meine eigene Claymore rein. Oh nein. Scheiße. Ob er darauf reinfällt? Nee. Offenbar nein. Jetzt habe ich ein Problem. Stun Grenade. Und jetzt weg hier. Weg hier. Okay. Er ist so schlau, dass er weiß, dass ich unter den Kartons mich verstecke. Gut zu wissen. He's coming. Jetzt habe ich ihn.
Oh, doch nicht. Komm schon. So. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man you saw die before your eyes. That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood, so he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. In the natural world, there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. No matter how far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you.
Snake, it's me. Master? It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Damn. Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So, you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? She's betrayed us, Colonel. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Oh, nothing. Colonel, have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Boom, jetzt hast du ihn aber gedisst. Oh Mann. Huch. Das habe ich gehört. Da liegt sie. Vulcan Raven. Giant and Shaman. So, wir sind da. Unglaublich, aber wahr. Ach, stimmt. Autsch. Jetzt habe ich Alarm. Nee, doch nicht? Okay. Oh. Puh. Stimmt. Die haben ja die Kameras halber entfernt und dafür hier die ganzen Typen aufgestellt. Ganz vergessen. Oh. Das war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Oh, Gottes Willen. Bitte nicht nochmal, ey. We are here. Ja, schon ominös, ne? Ah ja, stimmt. Jetzt werden wir ja voll gelabert. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide?
Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Gray Fox, deine Frage zu beantworten, was für eine Gruppe Roy Campbell gemeint hat bei der Konversation. Eigentlich kann es nur die Patriots sein, wo damit gemeint sind. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Jo, mach mal, ne? Auch überhaupt nicht bedrohlich, ne? Weil man statt das Liquid vielleicht mal kurz da rausguckt. Lass ihn. Der darf schlafen. Ich finde es so angenehm, dass du hier nicht die Leitern hoch und runter klettern musst und dadurch immer in irgendwelche Ladepunkte kommst, sondern einfach läufst. Das finde ich voll angenehm. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but
I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Und das ist der Grund, warum dieses Ding auch sehr effektiv während der Guns of the Patriots-Ära war. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That, plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like they were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah. And Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Did you hear something? Ja, deine Mutter. Who's that? er liegt auf dem Boden. Who's that? So. Easy peasy lemon squeezy. Sieht man? Ich sehe Liquid, ja, aber ich sehe Ocelot nicht. Ich bin zu klein. Echt jetzt? Ich gehe mal hoch. The PAL codes and disengage the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? All for money? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands.
Fox die. It killed Octopus and the Arms Tech president, so it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top-secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the President was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. 3 of them. But I only have the one. Where are the others?
hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ja, dann holen wir den doch. Schlafen halt alle. Okay, fast alle. Was there a noise just now? So, Schnauze. Kann ich hier auch runter? Bestimmt. Ja, hat halt wehgetan. Einfach mal vorsorglich. Mir fällt gerade ein, ich habe das Infrarotsichtgerät gar nicht geholt. Ah, da ist er. Hat aber gedauert, bis die Ratte wieder rauskam. Ah, die wecken gerade sich gegenseitig auf. Ich finde es witzig, in dem Moment, wo ich den Pearl-Key einsammle, ich habe es gerade beobachtet auf der Karte, sind Liquid und Ocelot da oben verschwunden. Davor waren da oben noch die Punkte.
Sind die jetzt weg? Hi. Oh. Ups. Er ist aber witzig geflogen, das muss man auch dazu sagen. Sorry. Hä? Ich geh mal hoch. So, weil dann kommen die Typen nicht. Immer so ein Stress hier. Komm. Gut. Okay. Wo ist mein Palki? Da ist mein Palki. Nummer 1, rein damit in den Schlitz. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Freeze the key. Freeze the key. So, und wir kürzen das jetzt einfach auch ein bisschen ab. Keiner mag Backtracking. Und wenn wir schon die Möglichkeit hier in Metal Gear Solid Twin Snakes haben, dann machen wir das doch auch, oder? Ist der Typ inzwischen wieder wach? Ja. Was there a noise just now? Who's that? It's the enemy. Und zwar war das... Hier? Ja, da. Ich muss nur gerade gucken, wie die Steuerung ist. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn mache und sterbe. Oh, warum hat er sich denn nicht festgehalten? Ich hasse es, wenn er dann einfach plopp macht. Mann. Was there a noise just now? Neuer Versuch. Ich weiß halt nicht, was ich drücken muss. Y oder A? Drück mal beides. Ich glaube Y. So, ich habe hier nämlich zwei wunderschöne Rohre. Liquid Nitrogen Caution und Steam Caution. So. Ja, Y. Und so schnell kann man das Ganze abkürzen. Die Codec-Frequenzen verpasst man natürlich nicht. Die sind alle extra so installiert worden in der Twin Snakes, dass man die alle noch mitbekommt. Auch wenn man die Methode macht. Ist ja einmal Miller und einmal Naomi. Kriegt man alle noch mit.
2 von 3. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Okay, there goes PAL code number 2. Next comes PAL number 3. Warm the key. Er könnte auch mal versuchen, drauf zu pupsen. Vielleicht funktioniert's ja. Nein, das machen wir nicht. Ja, der schläft nicht mehr lange. Ich gebe ihm noch mal eine. So. Dass er ein bisschen länger was davon hat. Und was ich vielleicht tatsächlich mache, ist... So. Dann kann ich nämlich gucken, ob ich noch irgendwo 2 Rationen finde. Und ich bin lebenstechnisch auch voll. So, perfekt. Ja, lebenstechnisch jetzt doch nicht mehr. Egal. Oh, das war doof. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Entschuldigung, hab grad was getrunken. Musste auch mal sein. So. Eine Ration wird's doch hier noch irgendwo geben. Oder? Bitte? Mami? Die brauche ich nachher. Ich glaube, hier gibt es keine mehr. Es gibt nur noch oben an der Treppe zur Zentrale, wie auch immer man das nennt. Und das war's. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi?
What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' faces, my name... The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then, they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time?
Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Hey! What are you doing? Snake. Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Nö. Was ist, wenn ich jetzt sage nö? Oh, der Typ schon wieder da unten. Halt doch einfach mal die Backen. Ganz kurz noch gucken. Hallo, Rexy. Wollte ich einfach mal machen. Man kriegt ja sonst immer so eine Gelegenheit. Einfach mal Klopf-Klopf-Witze mit Metal Gear Rex zu machen. Horrido. PAL code number 3 confirmed. PAL code entry complete. Detonation code activated. Ready for launch. No! Why? I deactivated it. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox dye. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days.
I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Metal Gear Solid 1 gespielt habe und diese Szene kam, das war so richtig so mind-blowing. Also Respekt. That's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ich zieh mal kurz was an. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Danke. Na dann, auf geht's. Liquid! Snake, did you like my sunglasses? Oh, you'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked? You've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon